Otvárame video. Just like astronauts prepare meticulously for every possible scenario when planning their mission to space, we must also prepare for the uncertainties of the future. The future is an uncertain territory, shaped by megatrends such as climate change, technological evolution, and shifting demographics. These challenges can seem daunting, yet they also present us with profound opportunities. By the end of the century, global temperatures could rise by up to 4 degrees. By 2025, 70% of consumer products will be designed with a circular economy in mind. By 2030, nearly 99% of online content could be AI generated. By 2050, cyber immunity could reduce the occurrence of successful cyber attacks by 80%. 1/3 of all jobs worldwide are likely to be transformed by technology in the next decade. By 2025, half of all employees globally will need to learn new core skills to be equipped for the future. The future may be unpredictable, but by working together and daring to innovate, we can shape it positively. Just as astronauts venture into the vastness of space, let us boldly step forward into our future, united in our mission to make a better world for generations to come. Ste veľmi milí, že ste zatlieskali. Aspoň viem, kedy vám nastúpiť. Pekný deň vám želám. Milí a ctení hostia, ja sa veľmi teším, že môžem byť súčasťou dnešného vášho rána. Vítajte na Festivale budúcnosti, čoho jasným dôkazom je to, že ešte 45 minút vysielam v rádiu a predsa som tu. Tu som naživo, toto nie je hologram, ani žiaden hoax. A to len preto, aby som možno vám povedal, že tí, ktorí neviete a netušíte, v rádiu ma volajú Junior, inak som Milan Zimnikoval a veľmi rád vás vítam a srdečne, milí ctení hostia, na Festivale budúcnosti. Teraz tlieskať nemusíte, pretože prídu ľudia, ktorí si to zaslúžia informáciami. Tento festival budúcnosti usporádúva AmCham pri príležitosti 30. výročia existencie na Slovensku, čo si myslím, že je veľký milník. A ja pôvodne som aj sa chcel možno zamyslieť nad tým, že čo sme robili v roku 1994, čím sme žili, ale keďže toto, kašlite na to, škrtnite to. Toto je festival budúcnosti, takže sa pozeráme do budúcnosti. Všetky tie spomienky a spomienkový nejaký taký ten sentiment necháme možno na médiá a internet. Toto je vec a sociálne siete, toto je vec, ktorá patrí budúcnosti. Čakajú vás a nás spoločne rôzne diskusie, small talky, prezentácie, ktoré sa točia okolo megatrendov, okolo digitálnej transformácie, okolo udržateľnosti financií a takisto aj o budúcnosti trhu práce sa budú diať a rozprávať a prezentovať tieto informácie. Ja tu končím, pretože som zistil, že vy si rozprávate, aký ste mali ráno, tešíte sa, že neprší, ale že to slnko nie je ešte také, ako zvyklo byť, že ešte ste tak dorozprávali veci, ktoré ste chceli a teraz, tak trošku si možno klamem, keď vám môžem povedať, že mám vašu pozornosť, tak veľmi rád ju odozdám ďalším ľuďom, ktorí sa vám prihovoria a presne zadefinujú a povedia, o čom tento festival budúcnosti bude v nasledujúcich 3 dňoch. Takže dovoľte, aby som privítal Martina Maštalíra, prezidenta AmCham Slovensko a takisto aj Martinu Slabejovú, výkonnú riaditeľku AmCham Slovensko. Teraz môžete zatlieskať. Vítajte. Takto sa dohodnem, že ten potlesk pri tom prechode je aj preto, že my nie sme v telke a nemáme podmas, pretože nepotrebujeme to nejako. My máme nejaké 3-4 možno otázky o tom, že čo očakávať a aj sme si to prechádzali, ale na úvod ja sa vás chcem spýtať niečo mimo obliga. Ako sa máte, aký máte deň, aký máte ráno? Je to možno stres, rešpekt, zodpovednosť? Martinka, takto off the record. V prvom rade radosť, že vás tu vidím. Teraz už to nie je stres, lebo už ideme. Ten stres to bolo včera večer, ale teraz už kamene sú rozbehnuté, všetko sa točí, speakerov máme moderátora. Trošku ma vyplašilo, keď som dneska o 6:00 počula Juniora v rádiu,
A To sú hovorím tie megatrendy a digitálna transformácia. A hovorím si, snad ten človek nezabudol, že mi moderuje dnešný event, takže sa teším, že tu teraz stojíme a všetko ide tak, ako má. Takže ďakujem. Martin? Rovnako sa teším, že tu teraz stojíme pred vami, pretože za týmto je veľký kus roboty, hlavne AmCham týmu, a ja si myslím, že si zaslúžia za toto potlesk hneď takto z rána. A čakajú nás veľmi zaujímavé 3 dni, tak ja verím, že si to všetci užijeme, takže teším sa. Ja sa takisto veľmi teším. Toto bol taký možno icebreaking moment, alebo ja neviem, možno ste tak si trošku zvykli na hlasitosť a mikrofón, ktorý takto prechádza. A teraz ideme na tie otázky, ktoré aj sú zaujímavé a nie sú povinné, by som povedal. Martin, prvá bude na teba. Oslavuje sa 30. výročie. Prečo ste sa rozhodli oslavovať budúcnosťou tú minulosť, tých 30 rokov? To je dobrá otázka. Si mi ju napísal. My sme si ju aj pripravili. Nie, počúvajte, vy si totiž to zaslúžite veci, ktoré sa nejak štábnym spôsobom dostávajú do momentu, aby ste vedeli, aké sú, tak vy to najviac poznáte. Misia, vízia a manifest a všetky tieto veci. Ale je to pre nás dôležité odkomunikovať, prečo to robíme. Minulosť je to, čo nás tvorí dnes. A budúcnosť, ja verím, že dnes budeme zasievať jej základy tej budúcnosti. A AmCham má dnes, alebo v týchto dňoch 30 rokov. A ja si myslím, že to je práve vek, taký zrelý vek. Už to nie je ani puberta, už to nie je ani ranná mladosť, ale 30-ka je vek, kedy sa cítime taký plný energie. Tí, ktorí sú po 40-ke, po 50-ke by povedali, že toto je ešte lepší vek. Ale naozaj AmCham je v najlepšej kondícii, aké kedy bol. A zároveň oslavujeme aj 10. výročie Centier zdieľaných služieb, takže máme také 2 výročia. A preto teda oslavujeme budúcnosť s minulosťou, pretože si myslím, že AmCham zanechal za tých 30 rokov už výrazný odkaz na Slovensku a veríme, že zanechá ešte aj ďalší odkaz. A my sa budeme venovať v týchto dňoch megatrendom, ako už spomenul junior. Dnes sa budeme venovať digitálnej transformácii, zajtra nás čakajú klimatické zmeny, zelená transformácia, zdravotníctvo, čo je téma, ktorá rezonuje a nielen s pohľadom do budúcnosti, ale aj dnes. A na posledný deň sa budeme venovať ľudskému kapitálu. A ľudia, to je to, čo tvorí nie len firmy, ale to je hlavne to, čo tvorí tento štát. A my veríme, že keď tu budú dobrí ľudia, posunie nás to aj ako štát dopredu. Pretože cieľom týchto 3 dní je prispieť k tomu, aby sa nám na Slovensku žilo lepšie. A dnes sa budeme venovať digitálnej transformácii. Ja by som spomenul len takú jednu tému, ktorá je mi blízka, je to umelá inteligencia. Je to taký buzzword, počúvate to odšadiaľ, že umelá inteligencia. Aj si možno hovoríte, že ešte ako to správne uchopiť. Ale ja sa vrátim 10 rokov späť, keď sa hovorilo o cloude. Všetci hovorili o cloude a bolo to niečo ako Kolumbova žena. Nikto to poriadne nevedel, čo to je. Aj dnes je možno problém uchopiť umelú inteligenciu tak prakticky. Ale len si skúste spomenúť, pred 10 rokmi všetci sme používali Facebook, Google. A už vtedy sme používali cloudové služby, ale ako súkromné osoby. A nie, možno sme si to aj vtedy uvedomili. A to isté sa deje dnes. Umelá inteligencia nie je technologická zmena, je to spoločenská zmena a dnes práve nastáva ten míľnik, kedy sa to celé deje. Už dnes zažívame umelú inteligenciu opäť v aplikáciách sociálnych služieb, alebo je to Duolingo. A postupne to bude prichádzať aj vám všetkým do biznisu. Takže myslíme si, že je dôležité sa o tom baviť, a my veríme, že aj dnes zasejeme nejaké trendy do budúcnosti, ktoré si aj vy potom odnesiete. Je to ten moment, že v podstate každá jedna myšlienka, ktorá zaznie na takomto fóre, je moment, ktorý ťa nejak núti sa zamyslieť a nejak podvedome na to reflektuješ v práci alebo v nejakých výstupoch, pretože som si povedal, že umelá inteligencia u nás v médiách, v rádiu neexistuje, existuje a viem presne, kde ako sa používa a je to čarovné. A to nechcem povedať, že teraz v rádiu za mňa vysiela umelá inteligencia, tam ešte stačia, povedzme, magnetofónové pásy, aj keď sú digitalizované. A Martina, máme dnes prvý deň. Martin spomínal, čomu dnes sa venujeme, highlighty tých ďalších 2 dní. Ktoré sú pre teba tie top? Takže ja trošku organizačne vás prevediem tým festivalom. Dnešku sa ešte vrátime trošku podrobnejšie, ale to, čo vás čaká zajtra v tejto miestnosti, to je jedno z tých hlavných pódií, bude prebiehať budúcnosť zdravia, budeme hovoriť o financovaní zdravia, o inováciách, o dobrých praktických ukážkach zo zahraničiach, ale budeme komentovať aj slovenské podmienky. Takže tí, čo máte záujem o budúcnosť zdravia, zajtra sa stretávame tu. Vo vedľajšej budove v Skyparku máme pripravené pódium, ktoré sa bude venovať klimatickým zmenám, ESG a udržateľnosti financovania.
taktiež veľmi dôležitá téma a ak si mám vybrať z toho zajtrajška jedno meno, tak je to u mňa určite pán Lorenz Krauss, ktorý za nami pricestoval spoza Atlantiku a je to autor mnohých bestsellerov, napríklad Fyzika klimatických zmien, ktorá veľmi takým populárno-náučným spôsobom vysvetľuje nám, ľuďom, ako sa správať voči klimatickým zmenám, ktoré dneska zažívame. Takže odporúčam si ho pozrieť a pán Krauss, keďže ešte nebol v Bratislave, tak tu s nami zostane 3 dní, takže určite budete mať možnosť sa s ním stretnúť. Bol súčasťou mnohých tímov, ktoré boli ocenené Nobelovou cenou, takže naozaj zaujímavý človek. Ale tretí deň konferencie, ako už Martin spomenul, sa bude venovať budúcnosti trhu práce a ako už bolo spomenuté, oslavíme 10. výročie centier zdieľaných služieb. Je to 39 skvelých spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 40 000 zamestnancov na Slovensku, investujú do inovácií, takže stojí za to zastaviť sa aj ten tretí deň konferencie. Ja by som veľmi rada z tohto miesta privítala aj moju kolegyňu Tatianu Prokopčuk. Tatiana, postav sa prosím, z AmCham Ukraine, ktorá si zaslúži obrovský potlesk. Tatiana za nami docestovala z Kieva vlakom, takže to si tiež zaslúži určite dobrú poznámku k tomu. Takže ďakujeme a popoludní o 3:00 sa budeme venovať rekonštrukcii Ukrajiny vo vedľajšej konferenčnej miestnosti tu na Jurkovičovej teplárni. Čo ešte musím spomenúť, ak mi dovolíte, sú také tie sprievodné akcie okolo festivalu, lebo je tu naozaj toho veľa. Dneska vyšlo slniečko, zajdite si do parku, je tam auto relax zóna, budú rozdávať ovocie, môžete si zajsť na zmrzlinu, vonku je pristavený stánok, kde budú vraj čapovať pivo, takže všetko dobré veci. Z tých obsahových vecí na 2. a 3. poschodí sa odohrávajú tzv. Topical Event Focus, kde sa môžete prakticky zoznámiť so zručnosťami budúcnosti. Môžete si vybrať kouča, s ktorým sa môžete dneska poprechádzať okolo parku a poradiť sa trebárs zo svojich pracovných alebo súkromných problematických oblastiach, ktoré máte. Môžete sa stretnúť s hackerom a vyskúšať si hackerský útok a oboznámiť sa aj prakticky s nástrojmi umelej inteligencie. To všetko prinášajú Topical Focus Event. Je ich okolo 18 za tie 3 dní a teda primárne sú na 2. a 3. poschodí Jurkovičovej teplárne. Potom ešte musím spomenúť uličku budúcnosti. Keď ste vchádzali touto stranou do Jurkovičovej teplárne, ste si isto všimli také postery po oboch stranách. Sú to naše inovačné firmy, inovační partnery, ktoré prinášajú práve inovácie v megatrendoch, v zdravotníctve, poľnohospodárstve, ESG a tak ďalej. Takže stojí potom za to sa za nimi zastaviť. Od 3:30 do 3:30 tam budú zástupcovia týchto firiem a budú sa s vami rozprávať o svojich inovačných produktoch. A úplne poslednú vec sľubujem, ktorú spomeniem, je kino, pretože na žiadnom festivale nemôže chýbať kino. Takže vo workshopovke na 2. poschodí od 2. do 8. premietame 4, nazvem to dýchberúce dokumenty, lebo ten prvý je od čínskeho režiséra a hovorí, ako niekedy digitálne technológie môžu ovplyvňovať osobné data a personálne data, takže veľmi zaujímavý dokument. Ten druhý sa týka úplne inej skupiny, týka sa rómskej komunity, ktorá v 90. rokoch vycestovala do Veľkej Británie a akým spôsobom sa začlenili do spoločnosti, ako sú dneska z nich hrdí Európania, lebo dostali tú príležitosť. Tretí dokument hovorí o hĺbkovej ťažbe minerálov v oceánoch a o tom, ako ich vyťažujeme, namiesto toho, aby sme možno venovali čas investovali čas do inovácií. A štvrtý, ktorý musím spomenúť, sa volá Nuclear Now. Natočil ho Oliver Stone, ktorý sa pred 2 mesiacmi v Bratislave zúčastnil jeho premiéry a hovorí takú retrospektívu o tom, čo nukleárna energia znamená a čo znamenala v minulosti a akým spôsobom by sme sa na ňu mali pozerať dneska, pretože môže zabezpečiť to, aby sme predchádzali energetickej kríze a energetickej chudobe. Takže veľmi zaujímavý dokument. No a ešte skôr teda, ako dohovorím, tak ešte musím povedať teda jednu vec. Ak by ste sa stratili, lebo ten festival sa odohráva všade v týchto priestoroch, tak máme tu takých skvelých mladých ľudí, stredoškolákov, pretože čo by znamenal festival budúcnosti bez mladej generácie? Nájdete ich v takých čiernych tričkách a majú takéto logo toho festivalu na tričkách a radi vám pomôžu sa zorientovať, keď budete niečo hľadať. A títo mladí ľudia sú z 2 organizácií. Z organizácie Dá sa to a z organizácie Junior Achievement, ktorá je aj členom Americkej obchodnej komory a reprezentujú nás po svete
po celom svete skvelými riešeniami, takže zastavte sa s nimi, porozprávajte sa. No a ešte mi teda nedá, aby som sa nepoďakovala veľmi dôležitým ľuďom, ktorých tu zopár vidím, možno, že aj môžete zdvihnúť ruky, členovia bordu Americkej obchodnej komory, ktorí nám schválili tú myšlienku, že môžeme zorganizovať takýto 3-dňový festival, pretože ono to niečo stojí. A vďaka našemu bordu teda sme sa mohli do toho pustiť a samozrejme, ako už bolo povedané, tak kolegom z AmChamu, ktorí pracovali posledné mesiace, dni, aj noci, aby sme sa tu dneska mohli stretnúť a užiť si to. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Martin, je to ten moment, kedy, aj sa vrátim k Martine, penzum informácií, tá suma, ktorá tu v rámci tohto festivalu, lebo to nie je jednodňová konferencia s pár prezentáciami, asi znamená to, že bude dôležité to nejak šíriť relevantne medzi ľudí, medzi podnikateľov, na to, aby sa zamýšľali presne nad tými témami, ktoré tu boli. Ako toto je zaručené, aby sa to dostalo ďalej, aj treba cez študentov? Pre nás je dôležité, ja by som to zhrnul do jedného slova, a to je kontinuita. A kontinuita si myslím, že je dôležitá nielen dnes na tomto festivale a v budúcnosti AmChamu. My si myslíme, že kontinuita je dôležitá či už v biznis sektore, či už vo verejnom sektore, pretože keď zasejete nejaké semienko a chcete sa mu venovať, tak to vyžaduje čas. A sú tam nejaké fázy, ktorým sa treba venovať a výsledok uvidíte niekedy až neskôr. Čiže je dôležité zotrvať. A to myslím si, že aj úloha AmChamu a AmCham toto aj robil posledné roky. Venujeme sa témam, ktoré považujeme, že sú dôležité. AmCham je tu primárne pre svojich členov, pretože vy ste naši členovia. Pre nás sú dôležité vaše témy, ktoré presadzujeme, ale zároveň popri tom je tu druhý, nemenej dôležitý efekt, a to je pomoc tejto krajine. Že naša úloha je sklbiť tieto dve témy. My chceme byť platforma, kde sa budú stretávať zástupcovia všetkých troch sektorov. A ako bol aj v otázke junior, ako si spomenul, tak dôležité nie je len si tu robiť festival na 3 dní a potešiť sa, potlapkať si po pleci, ale tá naša úloha je témy nielen otvoriť, ale aj navrhnúť expertné riešenia, ktoré potom by sme veľmi radi zdieľali s protistranami, ktoré sú kompetentné za tieto riešenia. A to naozaj môžeme pomôcť podnikateľskému sektoru, môže to byť pomocná ruka pre public, môže to byť pomocná ruka pre neziskové organizácie. Čiže tento festival nie je len uzavretá bublinka na 3 dni, je to nejaký prielom v tom, čo AmCham robil posledné roky. Venujeme sa témam, ktorým sa venujeme štandardne a v nasledujúcich mesiacoch, ale aj v ďalších rokoch my už tie témy rozoberieme na drobné a budeme sa im venovať potom spolu s vami, s našimi členmi, spolu s našimi externými podporovateľmi a budeme sa ďalej venovať týmto témam a nie len otvárať otázky, ale aj ponúkať riešenia. Pretože naša úloha nie je kritizovať, to vie každý. My skôr hľadáme tie body, ktoré nás spájajú, takže tomuto sa chceme venovať. Nice, veľmi pekne musím povedať. Ja sa teším, že dnes bude maximálne aktuálna tá otázka ahoj, čo máš nové a prečo stagnuješ, ak nemáš nič nové. A Martina, predtým ešte, na čo sa tešiť na dnes? Takže v prvom rade ja sa teším, že sme tu v tejto sále. Ako ste si všimli, tak ona nie je úplne dokončená, pretože kolegovia z Alta boli takí milí, že zastavili fit-out, to je ten terminus technicus pre rekonštrukciu takýchto vecí. Pretože my sme v auguste zistili, že sa do tej našej klasickej tradičnej nezmestíme, takže preto sa dneska nachádzame tu je to zastavené, ale samozrejme oni to v nejakom čase dokončia a bude mať Bratislava a Nivy District veľmi peknú ďalšiu konferenčnú miestnosť. Čo je ale taký efekt neželaný je, že ako ste si všimli, tak toto krásne čierne pódium sa zaplnilo takými našimi stopami. Ale ja to premostím rovno na ten program, lebo dneska sa chceme dostať do vesmíru, takže vnímajte to ako stopy na mesiaci, prosím, pretože v závere dnešného dňa práve Michal Brichta a príde a rozpovie nám niečo na tému digitálnych technológií a využívania a transformácie a vesmíru. A budeme mať dokonca také veľmi milé pozdravné video z NASA od astronauta, ktorý je pripravený viesť budúcu misiu na mesiac, takže to je taká špecialitka. No ale samozrejme predtým ten dnešný deň je venovaný digitálnym transformáciám, ale opäť my nechceme kopírovať technologické konferencie, ktoré prinášajú konkrétne technológie, konkrétne produkty. Chceme sa na tú digitálnu transformáciu pozrieť z pohľadu spoločnosti, ako sa to týka nás, našich rodín, našich detí, našich pracovísk, čo to znamená pre trh práce,
a čo ekonomika, ako to ovplyvní mnohé nové technologické modely. No a samozrejme nesmieme sa vyhnúť pri tej téme reguláciám a bezpečnosti. Takže toľko zhrniem ten dnešný deň, to nás dneska čaká. Tešíme sa na to a už asi nebudeme ďalej zdržiavať, poďme sa do toho pustiť. Ja si myslím, že nezdržiavate. Každopádne vám ďakujem veľmi pekne za tie 3 dní otázok a následne ďalšie dni odpovedí, ktoré nastanú ako táto stopa tu na tomto pódiu. Ja by som len ešte jednu vec, že sa na vás, Martina a Martin, teším takisto aj v rámci tej narodeninovej párty, ktorá bude 12. o 18. tiež v týchto priestoroch. Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne. Skôr ako sa posunieme ďalej, tak chcel by som samozrejme, že aj poďakovať sponzorom Festivalu budúcnosti, pretože povedzme si rovno, žijeme ťažkú dobu a musíme byť vďační svojim partnerom, nielen doma, ale aj biznisovým partnerom. Takže za podporu a sponzorom Festivalu budúcnosti ďakujeme spoločnostiam City, Hurricane, McDonald, Philip Morris Slovakia, Swiss Re. Tu môžete im zatlieskať, je to prejavenie rešpektu. Ďakujeme veľmi pekne, ceníme si to. No a takisto aj sponzorom prvého dňa spoločnostiam Dell, Google, O2, PVC, Soitron, Tatra banka a Visa. Tiež ďakujeme veľmi pekne. Niekoľkokrát tu bolo spomenuté slovo spoločnosť, napredovať, zlepšiť krajinu a tak ďalej. Som veľmi rád teda, že v rámci Festivalu budúcnosti sú partnermi aj inštitúcie, úrady a ministerstva, ktoré prevzali nad Festivalom budúcnosti záštitu. Ceníme si to, ďakujeme veľmi pekne. Ja v tejto chvíli, aby som už ja nezdržiaval, by som rád odovzdal slovo Pauline Lužinskej, ktorá už môže pokojne prísť na pódium, vy môžete pokojne zatlieskať. Paulina, je toto pekný deň, lebo želám pekný deň. OK. Tento deň sa ešte nezapol, ale už je zapnutý. Teraz zapnutá škatulka, teraz sa vyberie na tom mixpulte šablička, bude počuť. A preto ja mám handku, takže máte pekný deň? Mám skvělý den, děkuji. Už sme takto. Máte veľmi zaujímavú tému. Budúcnosť a kryštáľová guľa. Môžeme predpovedať trendy, je to veľmi zaujímavé. Čo od toho možno čakať? Nejaké prekvapenie? Čekat rozhodně odpověď ano. Ano, dokážeme predikovat trendy a jsme si tím poměrně jistí. Ja sa veľmi teším, že ako áno viete rozviť na niekoľko minút, ktoré máte nachystané a skôr ako sa pripravíte a skoncentrujete, ja len vám poviem, že Paulina Lužinská je spoluzakladateľom platformiem Holky z marketingu, Holky z biznisu, kde sa podarilo preškoliť viac ako 25 000 ľudí. Čas, priestor a pozornosť je vaša, nech sa páči. Super, díky moc. Na začátek já jenom poprosím pak o ten slide. Super. Na začátek, protože ráno, tak si dáme rozcvičku. Já bych vás poprosila, jestli byste mi zvedli ruku, pokud máte doma aspoň 1 pokojovku. Super. Máte víc než 3? Víc než 5? Vypadá to u vás doma takhle? Super. Co kdybych vám řekla, že jsem tohleto dokázala predikovat už v roce 2016, kolik vás zvedne ruku? Přesně tohleto udělala největší trend forecastingová agentura WGSN, když v roce 2016 vydala report, kde říká, že Monstera se stane symbolem mladé generace, což jste vy samozřejmě. Trendy umíme předpovídat 7 let dopředu s 95% pravděpodobností. Jak je to možný? Protože trendy jsou výsledkem toho, co se děje v kultuře, politice i ve společnosti. Vím, že se na mě teďka koukáte a říkáte, Pavlíno, definice, konkrétní příklady ne, tak pojďme na konkrétní příklady. Pojďme se kouknout do roku 2016, kdy WGSN vydalo tuhletu studii. Tehdy jsme zjistili velmi tvrdým způsobem, co to znamená fake news a že Britové úplně nemusí být součástí evropského společenství navždy. Koukali jsme se na to, jak vypadá, když Řecko začne krachovat, i když nám běží vlna uprchlíků, třeba nejenom do Evropy. A tak jsme si říkali, že úplně nechceme chodit ven. Koukali jsme se poprvé na udržitelnost, bavili jsme se o skandálu falšování emisí Volkswagenu a současně jsme poprvé našli na Marsu vodu a tak jsme si říkali, že možná, když to tu schoří, tak se máme kam odstěhovat.
Současně jsme se dokoukali na takzvanou gig economy. Čím dál tím víc z nás si hledalo projektové práce. 64% Američanů má ke svýmu full-time jobu ještě nějaký side hustle. Aby jsme si tyhle side hustles našli, tak jsme se začali stěhovat do měst a tam výrazně rostly nájmy. I proto jsme odkládali rodinu. Prvorodička měla dítě v průměru v 31 letech a když už jsme ty děti neměli, tak jsme začali lítat trajérem všude možně. Když se kouknu na tu estetiku, která tehdy panovala v roce 2016, tak to bylo skandinávský hygge. Všechny ty odstíny bílý, béžový a šedivý. Začali jsme poprvé cvičit jógu a v roce 2016 Instagram používali jenom cool lidi. Odpovědí na všechno tohle byly pokojovky. Pokojovky byly odpovědí na bydlení ve městě, kde nám chyběla příroda. Byly odpovědí na samotu, kdy jsme žili v těch nájemních bytech, který zakázovali ve smlouvách kočky i psy a my jsme stejně potřebovali na někoho občas mluvit, tak jsme začali mluvit na ty monstery. Byly odpovědí na aspirativní wellness, kdy jsme řešili, jak líp jíst a jak líp dýchat. A byly i odpovědí na doplnění toho gréš interiéru, aby nám začal sbírat lajky na tom Instagramu. A tak výsledkem je, že výdaje za květiny vyrostly za 3 roky od vydání toho reportu o 200%, vznikly nové firmy i celý nový instagramový účty. Se stejnou úspěšností trendspottingové agentury dokázaly předpovědět třeba to, že si dneska dám flat white s ovesným mlíkem, že chodím na rámen, používám korejskou kosmetiku, poslouchám podcasty, anebo že skinny jeans už jsou úplně mimo. Čekáte ale? Tak přesně to ale teďka přichází. Ten svět byl perfektní do té doby, dokud najednou přestal být. Aktuálně trendy dokážeme předpovídat s 80% pravděpodobností pouze 12 měsíců dopředu. Co se stalo? Za posledních 50 let akcelerovala technologie stejnou rychlostí jako za 200 let předtím. To znamená, že váš pocit, že svět je tak nějak rychlejší, není pocit, ale je to fakt. Zrychlilo se všechno kolem nás, včetně obsahu. Ve své době Audrey Hepburn natočila 2 filmy ročně. Oprah Winfrey natočila 182 dílů svý reality show, Kim Kardashian postovala 600 postů na Instagram ročně a Victoria Paris, moje oblíbená tiktokerka, dneska dá 22 000 videí ročně. Výsledkem je, že každý z nás dneska zkonzumuje tolik obsahu, jako kdybyste přečetli 1 knížku Pána prstenů denně. A když máme tolik obsahu, tak tím prolítáváme o dost rychlejc. My jsme dřív předpovídali trendy, jako kdybychom seděli na pláži a koukali jsme se na ty vlny, které se na nás míří, takovým tím klidným způsobem. A říkali jsme si, jo, každá 7. vlna je ta větší a tak dále. Dokázali jsme to hezky na to koukat. A vlastně procházeli jsme touhletou jako trendovou adopcí a věděli jsme, že každých 20 let se vrací zvonáče do módy a byli jsme z toho takový jako hezky uklidněný. To, co se aktuálně stalo, je, že ten trendový cyklus se o dost víc zkrátil. Takže typicky vidíte ráno trend na TikToku, tam se dozvíte, že existují něco jako mob vibes. Dopoledne o tom natočí váš oblíbený youtuber, odpoledne o vám přijde newsletter z Forbesu a večer vám volá vaše máma a říká, ty mob vibes, měla bych to nějak řešit? A tohleto znamená, že my vším prolítáváme o dost rychlejc. A proto se mluví o tom, že hypy nahradily trendy. Že místo toho, aby jsme se bavili o trendech, tak čím dál tím víc jenom konzumujeme nějaký hashtagy, které kolem nás prolítávají. A tak místo toho, aby jsme seděli na té pláži a koukali se na ty vlny, které na nás postupně jdou, tak máme pocit, že jsme uprostřed bouře na té lodi a ty vlny na nás jdou úplně ze všech stran a my vůbec nevíme, který se máme chytnout. Jestli radši demure, anebo bread, anebo jestli vlastně to máme úplně vzdát, co tyhle 2 slova znamenají. A tak se stalo to, že jsme si začali plíst hypy a trendy. A místo toho, aby jsme se koukali na trendy, tak jsme se začali koukat na hypy, protože to přehlušili. Ale to znamená, že jsme ztratili společný jazyk, že jsme ztratili společný řád. Protože jsem říkala, že trendy jsou výsledkem toho, co se děje v kultuře, ekonomice, ve společnosti. Trendy vždycky byly znamením toho, že si spolu budeme rozumět. Už od pravěku jsme hledali, jak signalizovat tomu druhému kmeni, že jsme na stejné straně, že jsme přátelé, že spolu budeme dobře vycházet. Ale to, co se nám dneska stalo, je, že každý z nás žije v úplně jiné bublině.
Dneska, a teďka koukám na holky tady v publiku, jo? Když já a vy otevřeme Instagram, tak tam budeme mít podobný příběh. Budou tam memy ze sexu ve městě, svatební šaty, štěňátka a Lisabon. Když vy a já otevřeme TikTok, tak to bude úplně jiný příběh. Bude to radikálně jiný příběh. A každý z nás bude mít jiný feed. A to je to, co se nám postupně stává. My se zavíráme každý do té vlastní timeliny a nedokážeme s ní vyjít ven. Head of Policy k TikToku říká, že ze 7 videí, který vám TikTok ukáže, tak 5 jich potvrzuje váš světonázor. Jenom 2 jsou malinkatým vykročením z té vaší bubliny. A tak čím dál, proto se mluvíme o tom, že jako společnost už vůbec nemáme schopnost stvořit Madonu. Nemáme nic, na čem bychom se shodli, protože každý z nás žijeme v té vlastní echo chamber. A tak proto se staly ty výlety na východní Slovensko během Vánoc tak bolestivý. Protože tam vždycky přijedeme a narazíme na ty příbuzný, kteří žijou v té úplně jiné bublině. A tak jsme začali si dávat tabu témata, aby jsme vůbec dokázali přežít tu vánoční večeři. A snažíme se přijít na to, co ještě je jako safe téma, jestli to jsou knedlíky, nebo jestli ty už taky jako nás rozhádají. Protože každý z nás, tím, že žijeme v té své vlastní bublině, tak máme pocit, že ta naše bublina je ta jediná, že je to ta majoritní, že vlastně aktuálně, ať říkáme cokoliv, vycházíme z pozice síly. A současně tím, že nevíme o těch dalších bublinách, protože se nám do toho nedostávají, tak nás překvapí, že existují. A o to tvrdší je ten náraz. A proto mám pocit, že čím dál tím víc bychom se měli zajímat o ty trendy, protože to, že hypy jsou viditelnější, hlasitější a jich víc, neznamená, že trendy zmizely, oni jenom přehlušili. Ale my jsme schopní najít a s nima jsme schopní najít i ten společný jazyk. Akorát musíme trošku natrénovat ty oči. A tak mě nechte vás provést tím, jak ty oči natrénovat a já vás taky naučím číst budoucnost. A tak doufám, že až za chviličku tady budete odcházet, tak budete takový juniorní trend forecasteři. Takže první věc, co vám pomůže, jsou ty megatrendy. Megatrendy jsou velké změny ve společnosti, na který se můžeme spolehnout. Ten fakt, že každý 4. Evropan bude v roce 2030 starší 65 let, že zanedlouho 70% světové populace bude žít ve městech, že do roku 2050 podle World Economic Forum firmy ztratí 19% profitu kvůli klimatické změně. Tohle jsou všechno věci, na které se dokážeme spolehnout a dokážeme s nima fungovat. A jsou to ty vlny, které dokážeme vidět. Druhá věc, která nám pomůže, jsou oxymorony. Když surfujete, tak to, co hledáte, je ten moment, kdy se vám ta vlna láme, kdy vlastně se vlna zvedá a ve chvíli, kdy se začne lámat, tak si stoupáte na to prkno. A to je přesně to, co my hledáme v té společnosti, protože to znamená, že přichází nějaký trend, na kterým se dokážeme svíst. Není náhodou, že po letech, kdy jsme sledovali třeba na Instagramu ty perfektní růžový feedy s těma perfektníma životama, tak přišel BeReal jako absolutní autentická výpověď o tom, jak naše životy jsou doopravdy nudný. Není divu, že po letech, kdy jsme teďka sledovali takzvanou clean girl aesthetics, kdy všichni cvičili pilates, pili zelený džusy a meditovali po ránu, tak najednou přichází do veřejného prostoru takovej punk a deprese a taková jako raw feeling a ravey a techno a punk a prostě takovej vlastně najednou úplný kontrast. A není divu, že ve světě, kde 8 z 10 zákazníků bere udržitelnost v úvahu při nákupech, nám rostou věci, jako je Shein, Temu anebo AliExpress. Protože vždycky jdeme do kontrastu. A není divu, že ve chvíli, kdy udržitelnost se stala masovou záležitostí, tak mladá generace se o udržitelnost přestává zajímat a říká, vy jste tu planetu zapálili, tak my ji hasit nebudeme. Třetí věc, která vám pomůže, je sledovat mladí lidi. Taylor Lawrence je moje oblíbená novinářka z Washington Post, která píše o technologických trendech. A říká, pokud chcete vědět, jaký jsou trendy, tak musíte sledovat mladí lidi. Protože oni jsou na začátku často, na začátku té adopční křivky. Oni patří mezi ty early adopters. Oni byli první, kdo naskakovali na Facebook a na TikTok a kdo začali hrát hry. A tak když se koukneme třeba na aktuální trendy některý, tak vidíme, že za
všema z nich stojí mladá generace. Pokud možná chodíte do Love Them Running Club, nebo hrajete gamey, hrajete hry, videohry, stejně jako polovina planety, by the way, nebo jste začali v práci řešit terapii jako firemní benefit, tak za vším tímhletím stojí mladá generace. Předposlední věc, která vám pomůže, je koukat se kolem sebe. My se koukáme na IPOs, stock prices, koukáme se na vědecké studie, koukáme se na trending hashtagy a díky tomu začínáme sledovat věci v zárodku. GLP-1 jsou léky, které vám pomůžou zhubnout tím, že omezí vaši chuť k jídlu. A my jsme viděli, jak se staly poslední roky populární. Koukněte se na TikTok videa i na Search. A tak není divu, že Morgan Stanley vydalo studii, kde říká, že 10% Američanů bude tyhle léky používat v roce 2030. A že jejich výrobce Novo Nordisk má aktuálně market cap vyšší než celý Dánsko. Výsledkem je, že třeba Nestlé uvedlo vlastní řadu produktů, které jsou určený, pokud zrovna držíte tuhle dietu. Aerolinky dávají do predikcí aktuálně to, že budou mít výrazně vyšší zisky, protože tím, že všichni zhubneme, tak nebudou muset níst tolik jako váhy a tak ušetří na palivu. A současně se změnila i aspirativní estetika toho, jak chceme vypadat, protože ve chvíli, kdy máte jako k dispozici to, že můžete být hubený, tak najednou být tlustej není úplně volba. A poslední věc, která vám pomůže, je koukat se mimo obvyklý trasy. Matt Klein, hlavní trend forecaster Redditu, udělal metaanalýzu nad stovkama trend reportů. A to, co zjistil, že naprostá většina trend reportů popisuje věci, které jsou úplně jasné, které už jakoby dávno víme. Jsou to dominantní trendy, anebo jsou to trendy na odchodu. To jsou ty trendy, které jsou tam popsány jako residual. Ale jen málo z nich popisuje něco, co je disruptivní, co teprve přichází. A je to kvůli tomu, že čím dál tím víc používáme technologie a průměrujeme. A vlastně nehledáme to, co tam je. To, co my jako trend forecasteři hledáme, tomu se říká signály. A jsou to věci, které najednou začnou někde blikat. A ty jsou často mimo ty vyježděné stopy, mimo ty vyježděné trasy. Na co si dát pozor, až budete predikovat? To, že hype cycle znamená hype. V roce 2022 hype cycle na emerging tech obsahoval metaverse a NFT. O rok později o nich není ani zmínka. To znamená, to, že se o tom všude píše, to, že vám o tom všichni říkají, to, že to máte plný sociální sítě, ještě vůbec neznamená, že se to děje a že se na to můžete spolehnout. Druhá věc, jsou trendy, které jsou občas jenom pro někoho. Jsou trendy, které umřou v rámci těch early adopters a nedostanou se dál. A hlavně jsou čím dál tím víc trendy, které jsou jenom trendy v nějakých sociálních bublinách. A tak pro vás, jako pro značku, je o dost zajímavější sledovat, co je zrovna relevantní pro ty lidi, na který míříte, protože pokud třeba míříte na hráče karetní hry Magic the Gathering, tak začít jim vysvětlovat, že pilates a zelený džusy jsou zrovna trendy, prostě vůbec nebude fungovat. A poslední věc, trendy se vyvíjí. Kdybych tady stála před rokem, tak vám budu vyprávět o tom, že athleisure vypadá takhle, že to jsou pastelové tóny a sladěné legíny. O rok později tady mluvím a říkám, že to jsou fotbalové dresy a široký kalhoty a přitom je to pořád ten samý pojem. A tak když jsem tady mluvila kdybych tady mluvila 5 let zpátky, tak bych vám vyprávěla o tom, jak největším trendem je girl boss. A dneska to nejhorší, co můžete udělat, je právě slovo girl boss použít ve své komunikaci. Svět se mění kolem nás a to je jediná konstanta, kterou máme. A je to jediný axiom trend forecastingu, který máme. A to je, že jakýkoliv report, který vydáte, tak v momentě, kdy ho vydáte, už přestává být platný, protože svět se změnil. Slovo zeitgeist obsahuje slovo zeit, čas, který se neustále mění, a geist, duše, která se neustále vyvíjí. A to je přesně to, co se děje kolem nás. Světem v neustálém pohybu a pokud tohle přijmeme, tak se nám v něm bude žít o dost líp. A tak se vracím zpátky k tomu surfování. Nedávno jsem byla surfovat a vlastně já jsem hrozně analytická a přesně jsem jako říkala tomu svýmu instruktorovi, každá 7. vlna a musíme to popočítat, jaký v tom máš systém, a úplně jsem byla takhle. A on mi říkal, jenom seď na tom prkni a vnímej chvilku to moře a pak ho pochopíš. A to je přesně to, co my bychom měli dělat. Kukivojomu je japonský slovo, který znamená
vnímat, co se děje kolem vás, číst atmosféru v místnosti, naladit se na ten svět. A proto pro mě největším trendem a současně největším skillem, který do budoucna můžeme mít, je právě kuky vojomu, empatie, kterou se nesnažíme hnedka dát do nějakých boxíků a tabulek. A empatie, se kterou hledáme ty společný témata, protože ve chvíli, kdy je zkusíme najít a zkusíme přemostit ty naše bubliny, tak velmi rychle zjistíme, že bez ohledu na to, koho jsme volili, tak všichni máme doma pokojovky. Já vám moc děkuju a těším se na otázky. Ďakujeme veľmi pekne. A toto bolo niečo, že aj som si chcel písať, aj som nestíhal, aj to bolo fascinujúce to sledovať. A slovo fascinujúce by som chcel teraz podčiarknúť. Vedieť, aká bude budúcnosť, predvídať ju, je pre vás fascinujúce alebo odstrašujúce? Fascinující, proto to dělám. Ale ne, mně přijde vlastně strašně zajímavý vědět, co jsou varianty možného vývoje. My když děláme forecasting, tak neříkáme, tohle se stane, tohle je ta jediná pravda. Ale bereme v úvahu, že se můžou stát různé věci, tak často používáme takzvaný scenario planning, to znamená, koukáme se na různý scénáře vývoje. A vlastně díky tomu, že se koukáme na to, kam se může ten svět vyvíjet, tak mě třeba to dává nějakou jistotu a současně mi to dává obrovský optimismus toho, co všechno se může stát. Prichádza to vekom alebo skúsenosťou? Že už človek sa možno zamýšľa, že teda opatrnejšie. A to akože no offense v tomto prípade. Hele, já myslím, že jsem vždycky byla naivní a optimistická. Ono je to asi to samý. A potom príde skúsenosť a zrazu ja som to vedel. Tak toto bolo. A jedna otázka, ktorá možno pobaví, akú úlohu v tom zohrávajú Simpsonovci, lebo oni vždy predikujú, že čo sa stane. Je to nejaký spoločenský fenomén? To ma len zaujíma, nemusíte odpovedať? Je to, ano. Je to, a přesně my z toho máme vlastně hroznou srandu, že Simpsonovi vždycky dokážou predikovat. Myslím, že jako se můžeme koukat na různý politický vývoj, jenom si odškrtávat, co všechno už Homer Simpson udělal. Ja som dokonca už videl, že urobili to až potom, čo sa niečo stalo, tak to urobili, že to tam je a nakoniec to tam nebolo. To znamená, že ideme do kritiky nejakých zdrojov a takú heuristiku. S tým súvisí aj otázka ohľadne sociálnych sietí. Akú úlohu majú do budúcna? Ja chápem, že jedna generácia prichádza na Facebook, deti odchádzajú na Instagram, prídu rodičia, starí rodičia na Instagram, idú na TikTok a tak ďalej, nejako to tak putuje. Aká je ich ďalšia úloha? O čem se bavíme čím dál tím víc trend forecastingu o sítích je to, že se budou čím dál tím víc bublinovat a rozdělovat. Už dneska to trochu máme, takže starší lidi jsou na Facebooku, mladí lidi jsou na TikToku a vlastně moc se jako nepotkáváme místo toho, kdy vlastně máme tu jednu velkou síť, jednu velkou obrazovku, na kterou se koukáme. A tak vlastně jako to, co se očekává, je ještě větší fragmentizace. Ale myslím si, že to, co je pro nás zajímavé, pro ty lidi, co sedíme v této místnosti, je debata o regulaci sociálních sítí, protože jsem mluvila o tom, co to vlastně znamená v okamžiku, kdy to necháváme jenom drivovat stakeholders a příjmy a kdy se vlastně nekoukáme na to, jaký konsekvence to má. Myslím, že poslední měsíce, roky sledujeme debatu třeba na téma duševní zdraví a teenageři a co je vlastně, jaký to má spojitosti. A tak si myslím, že ta debata nebude o tom, co bude ta další sociální síť, ale jakým způsobem budeme pracovat s tím, co sebou tyhle ty věci přináší na všech možných levet, nejenom v biznesu, ale i v policy making. Dozvedel som sa takú informáciu pri rôznych rozhovoroch v rámci podcastov, ktoré som robil, že jeden môj host chápe demokratizáciu ako prístup k vzdelaniu, zdraviu, k sociálnym sieťam a možno aj k tej digitalizácii a k tomu, čo je trend v rámci tej transformácie tých digitálnych technológií. Ako vidíte a vnímate to dostupnosť pre každého pri, ja neviem, už len umelé inteligencii. Mně to přijde obrovský téma. Podle výzkumu Česko Digital 1,7 milionů Čechů je digitálně vyloučených anebo ohrožených digitálním vyloučením. A my často lidi, co sedíme v těch místnostech, tak my jsme obrovský technooptimisti. My přesně jsme úplně nadšený z každého jako vychytávky, apky, AI, prostě cokoliv, ale vlastně zapomínáme na to, že spousta lidí to tak nemá. A že je pro ně možná těžší tohleto jako na to naskočit. A myslím si, že pro mě
Inovace znamená, že inovace je inkluzivní. Pokud děláme inovaci jenom pro 5% lidí, tak tím pádem jako vynecháváme 95% z té debaty. A tak myslím si, že kdykoliv se bavíme o tom třeba, jak se bude vyvíjet pracovní trh, tak nesmíme se bavit jenom o mladých lidech, kteří nastupují na pracovní trh, ale musíme se přesně koukat na to, že každý čtvrtý bude starší 65 let a jak s tím budeme pracovat a jak tomu přizpůsobíme ten svět. Takže pro mě inkluze je něco, co by mělo být základním prerekvizitou debaty o digitální transformaci. Dokáže človek ako vy, ktorý dokáže predvídať budúcnosť, tie trendy a hypy, dokáže vás niečo prekvapiť, že fíha? Ano, rozhodně. To jsou ty černé labutě, který vůbec nečekáš. Proto máme tendenci si tam dávat ty scénáře, aby jsme říkali, ale my jsme je trošku čekali. Ale já si myslím, že každý dobrý trend forecaster si vyhodnocuje zpátky svoje predikce. Já si je taky vyhodnocuju a přesně typicky metaverse, já jsem byla optimistická, že se to stane. A přesně přiznávám zpátky, že tohle se vůbec nestalo a pravděpodobně se to ani nestane v nějaké jako delší budoucnosti. Takže myslím, že je důležitá nějaká sebereflexe, protože to z tebe dělá lepšího analytika, protože chápeš, kde jsou ty tvoje limity, kde vlastně máš, kde máš tu slepotu, kde nasedáš na nějaký klišé. Super, ďakujem veľmi pekne za prvé inšpiratívne slova v rámci tohto festivalu. Myslím si, že to je presne taký ten moment, že v rámci debat ďalších bude množstvo ďalších nielen otázok, ale verím, že aj odpovedí. Takže sa chcem veľmi pekne poďakovať. Možno ešte jedna vec mi teraz napadla. Čo hovoríte na festivali, ako je tento festival budúcnosti? Tak vy to máte v názve, hej? Že je to jednoduché odpovedať, ale na to, že sú organizované práve organizáciou, ako je AmCham. To, co vidíme čím dál tím víc, a já teďka budu citovat nějaký trend reporty, protože to ode mě čekáte, tak to naplním. Lidi čím dál tím víc vlastně jsou alergický na obrazovky a není divu, my trávíme hrozně moc času o obrazovek a tak vlastně se vracíme zpátky k těm reálným prostorům. Hezkým příkladem může být mladá generace Z, která aktuálně hází třeba randící aplikace do koše a přestává používat třeba Tinder nebo Bumble a právě proto vznikají ty běžecký kluby, anebo já nevím, keramika nebo přesně konference, kde vlastně doufají, že se potkají v reálném prostoru. A tak myslím si, že čím dál tím víc vlastně my se k tomu vracíme a zjišťujeme, že jsou věci, které nám ten Zoom nedá. A to, že s někým můžete cítit hrozně hezkou atmosféru, jako je dneska tady v té místnosti. Taky vám jenom z toho pódia chci poděkovat organizátorům, Martinovi, Martině, Zoře, která se o mě nádherně stala, a i Natálii, za to, že tuhletu atmosféru tady můžeme zažít a že se můžeme navzájem cítit. Ďakujem veľmi pekne, ale vy ste vedeli, že vám budem ja ďakovať a že vám budú hostia tlieskať, lebo ste si to tak nejak vypočítali. Mám pravdu? A podržali ste ma. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Paulína Lužinská. Ja mám teraz možno jednu takú technickú informáciu. Ja viem, že pri začiatku festivalu budúcnosti bolo fajn vidieť, počuť, zažiť, čo vás čaká, čo vás neminie dnes, nasledujúci deň, druhý, tretí deň a ste sa možno dozvedeli a viete, že tie workshopy existujú a fungujú. Áno, už aj v tomto čase. Tí, ktorí ste sa prihlásili, tak je ten čas, kedy bude nám síce ľúto, ale môžete práve rozvíjať svoje informácie, skúsenosti a zážitky práve na tých workshopoch. Veľmi dobre viete, že dobrovoľníci, stredoškoláci, ktorí sú tu v tých tričkách, vám povedia, kde ako sa zorientovať, pretože v ten tretí deň to už bude jasné, to už budete vedieť, kto kde kam chodí a ide. Dnes je to možno ešte náročnejšie, ale tu je ten čas. Je to taká výzva, že tí, ktorí ste teda prihlásení, tak nech sa páči, je tu ten čas. No a teraz nastáva čas na ďalšieho hostia, ktorý, verím, že zanechá podobnú stopu, nemyslím doslovne na pódiu, ale v hlavách a myšlienkach, ako pred chvíľočkou Paulína. Možno by som ho predstavil tak, že jeho záujmy ležia v nejakom priesečníku rekvalifikácie, zamestnania a technológie. Je to človek, ktorý má skúsenosti v marketingu, v komunikácii a takisto aj public affairs, pričom spolupracuje s organizáciami ako Google, L'Oreal a BCW. Asociácia pre rozvoj vysokých škôl podnikania ho uznala ako vplyvného lídra, bol zaradený do zoznamu Forbes 30 pod 30 a Svetovým ekonomickým fórom ho vybrali do laboratória v Davose. Dámy a páni, please welcome Mr. David Timmis. Hello, welcome, nice to have you here. Thank you very much. Hello. Stage is yours. Thank you.
Dobré ráno, volám sa David. Hej, bravo. That's as far as my Slovak goes, but it's just my first day, so please bear with me. You have a beautiful country. It's not my first time here, I must admit. I've been here some years ago, but it's always nice to be back in Bratislava. Thank you to Martina, Zora, and the entire team for having me, and I look forward to meet many of you in the breakout room today. So today I will talk to you about AI workplace as it's in the agenda, or the impact of AI on the future of work. But before I do that, I want to ask you to just get a sense of who's in the room. How many of you are excited about the promise of AI? By show of hands. Okay, it's a lot of excitement. Anybody who's a bit fearful, a bit uncertain? Okay, minority, so we have a very brave group of people. I will actually see at the end if your opinion is the same or if it has changed in any way. But before I talk about AI, which is the key topic of today, I want to better explain what do I mean by the future of work. Because the future of work, it's a very trendy term we often hear, and I think this graph really does a great job of actually explaining what the future of work is. Because when I speak about the future of work, today, I refer at how work gets done. How does AI, automation technologies impact work? That will be my focus today. But I just want to highlight other two areas which are very important, and maybe other people will speak about them today, or if not, we should speak in the breakout rooms. Who does the work? Gig workers, contract workers. We see more and more of them in the streets. We've been, some of us, remote workers ourselves. Where do we do work? When do we do work? Remote working, again, it's a trend that happened during the pandemic, which persists in many organizations. But also the 4-day work week. In the UK, there's been a pilot with some promising results of working 4 days a week. I'm not sure if Slovakia is open to such an idea, but there's promising results, and I think in the future, this pilot will be extended in other countries as well. But let's get back to how the work gets done, and how does AI impact it. So this is a slide that shows you the previous industrial revolutions. We've been through quite a few. And most tech optimists will tell you generative AI is just another industrial revolution. Nothing will be different. And to be honest, there's quite a lot of premise for this to happen. In the past, we've seen how the steam engine, automation, mechanization has helped humans have godlike powers. We were able to lift heavier objects, do computation in our minds using calculators faster than we can do manually, and AI promises to do a lot of the same. My question for you is will it be the same? Because when ChatGPT was launched in November 2022, it reached, I think, 100 million users in 2 months. It was the fastest growing application ever. Because of globalization, because of digitalization, the biggest difference I see between all these industrial revolutions and the one triggered by generative AI is the speed of change. The change is happening so fast, and maybe it's not yet in Slovakia as we see it, but I see it given the trends I'm looking at in Asia, in North America. Things are moving at the pace that is faster for many of us to even comprehend. So please remember this fact. The speed of change is different than in the past. But before we talk more about generative AI, let's see what the main topic of discussion was for people like me, future of work nerds, for the past 10, 15 years. It has been industrial robots, nothing to do with fast software or AI. It's been robots that are displacing workers from menial tasks, repetitive, in some cases dangerous work, freeing them to do more meaningful work. Industrial robots like these ones behind me. And humans, you would say, have been quite used to, for centuries now, being disrupted from their jobs because of wars, recessions, climate change, COVID-19 recently. So automation is the same, you would say. And yes, these industrial robots are displacing people from work, and I think none of us would like to work in such factories, probably. The question, because I will have many questions for you today, the question is, what happens with the people working in these factories? Are we as a society equipping them with the skills they need to be thriving in another industry? Are we as a society helping them move jobs? That's something that I think we should focus a bit more on in this age of AI, fast profits, productivity. But what happens to the people that are first displaced? Who helps them? And to give you some numbers on how big this transition is, and this is again just focusing on robots, nothing to do with generative AI just yet.
This is from a wealth investment fund in America called ARK Invest, which invests in the fastest developing technologies in growth stocks, as they called. And they predict that by the end of the century, Amazon will hire, quote unquote, more robots than humans in their fulfillment centers across the world. And because numbers maybe impress some of you who are more analytical, I want to show you a short video, if the tech team helps me, to really showcase how much Amazon has implemented robotics across their warehouse and fulfillment centers. So let's see if we have the tech support for a video. It's just a two-minute video, short video, to showcase how a workplace is being transformed. How many humans did you see in that video before? I would say not that many. And again, I'm not arguing we would like to see more humans working in factories and warehouses. No, it's not what I mean. But there are enough people in this world for whom this was the only job they had in their proximity, in their rural area, in their city. So again, what happens to the people who used to be in those jobs? The open-ended question. These are, again, trends from actually not this year, but from the year just immediately after the pandemic, which officially has been 2023. Many of you would say, no, it's been maybe 2021, but realistically, most companies have been getting back on their feet properly in 2023. And this is from a McKinsey & Company study that shows that out of the around 230, 240 million jobs in Europe, half of them will be in some way shaped by either automation robots, as I've showed you, or by the digital transformation that COVID has triggered, so by software, RPA, robotic process automation, and other technologies, which don't include AI. This is without the AI transformation. And I keep mentioning AI when finally this is the 2022 November moment, ChatGPT was launched, and my world has been turned upside down because, again, I used to speak with researchers, with practitioners about robots taking jobs in factories, and now the discussion was, generative AI is coming out of my job, out of your job. And this is obviously a bit of a fearful way of the media to portray it. It's not, I think, as dangerous, so to say. And we don't have yet robots with AI incorporated. We're not there yet. But what I'm trying to say is that the generative AI has changed the paradigm from speaking about technology taking low-paying work to technology actually being capable to do knowledge work, the jobs that we have in co-working spaces like this one or in offices. So we should all be very, very mindful of this transformation. Goldman Sachs has published a report, I think, again, 2023, April, if I'm not mistaken, and they were estimating that GDP will grow because of AI up to, I think, 7 or 8% annually until the end of the decade, but also that 300 million jobs across the world will be in some way changed or shaped. Also, they mentioned which are the industries more impacted by generative AI. And this is, again, focused on the US, but a lot of the insights are relevant for Europe, because North America and Europe, the economies have many similarities. And as you can see, the most impacted industries, maybe without surprise, office administrative work, so clerical jobs, repetitive work in offices, and legal. Do we have any lawyers in the room, by the way? One in the back there? Okay, so your job is safe. What they try to say here by legal is entry-level jobs, paralegal work, so work that is, again, to do with going through cases, summarizing information, finding antecedents. So again, if you're a lawyer, don't be worried, your job is safe, but your job will be transformed, especially if you're just starting a job in law or if you're just finishing a law degree. And I think it's important to, again, bust this myth, if I might say, of
AI is taking your job, because the same report said that 63% of people in the US will have some change in their jobs because of generative AI, but less than 50% of their tasks will be impacted. So in other words, your job will change a bit, but you'll still keep it, and if you learn and if you use these technologies, you'll actually thrive in your job. You'll be more productive. 7% of people, though, are unfortunately in jobs that can be automated with the version we have now of ChatGPT, so with the existing technology. What does this mean for them? Well, it means that they will have to reskill themselves to find something else to do because their jobs are no longer as relevant. What's the other 30% here if you do the math? Well, it's the exact physical jobs that in the previous years were impacted by robots. They're not impacted by AI. Plumbers, electricians, no risk from generative AI, at least not in the foreseeable future. So again, the pyramid has shifted from manual work being the most at risk, with generative AI is knowledge work, which is most at risk of being disrupted. So I thought, okay, AI is creating all this change, but also AI is quite smart. Let's ask AI, what will be the safest job in the future? So I asked ChatGPT this question, what are the jobs that will be the safest in the future? And you'll not have to try to read the screenshot, because I have highlighted for you the key 4 jobs that will be the safest, the most probably productive. And it's actually a mix. As you would imagine, technical jobs. If you're into AI nowadays, especially if you're good at it, or data science, your job will be probably quite safe. And you'll have a long-standing career if you're passionate about the topic. Why I say passion is important? Because nowadays coding, if you're an entry-level coder, AI does it probably better than you. But if you're an AI analyst, a data scientist with a bit of experience and with a passion to learn continuously about the topic, you'll be safe. How many managers do we have in the room? Or executives, by show of hands? I presume quite a lot. Okay, so another good news, managers' jobs. You're pretty safe, especially if you're a good manager, if you know how to motivate your team, if you have good people skills, collaboration, communication. We'll cover them in a few seconds. And even more so, AI will make, as I like to say, HR great again. Because HR professionals have historically gotten a lot of heat for different reasons. And AI, will disrupt the workplace. So the HR professionals will play a key role in actually helping the company implement AI and helping the workers be empowered by these technologies and to learn how to use them. So HR professionals, quite safe. But ChatGPT is not perfect. And this is already a good example, because out of all the jobs it mentioned there, it's like 10 categories, it forgot completely about the fastest growing job category in Europe probably, other than tech. The green economy. There's no solar panel installers in this result. There's no heat pump installers, no wind turbine technicians. These are, as much as they're, again, hands-on jobs, maybe not for everybody, these are some of the fastest growing jobs in Europe, and ChatGPT has completely omitted that. So never trust it fully, it still makes mistakes. This is just one other example. I always check different sources, and I'm affiliated with the World Economic Forum, so it's usually my go-to, and I saw the previous speaker also referencing the forum. They produce very useful reports, and this is from their latest reports on jobs. As you see, it's a mix of technical jobs with that intruder, sustainability specialist, which was, again, a job that in this case can be in any corporate environment as well. More and more sustainability specialists are hired across Europe. So up until now, I spoke about jobs, but skills are actually the key currency of the 21st century. And again, if we look at it, this is from the same McKinsey study I quoted earlier. If you do the math, 110 million Europeans will need to learn new skills. This is out of the 230 million Europeans currently fully employed. But there's a difference here. The 21 million is maybe the tricky one. It's a smaller number, but reskilling is much more difficult to do. It's when you're maybe an accountant that has to learn to be a marketeer or an HR professional. It's when you have to change industry altogether. Upskilling, 90 million, that's you and I. We will all have to learn new skills. Probably many of us are already playing with ChatGPT and similar tools, and this will be our key to be successful in the 21st century workplace. And maybe nowadays, with what's happening in AI, we're not always that proud to be in Europe, because we see the US being much more innovative, maybe in many ways, and maybe there are things that we have to work on in our own backyard. But for one reason, it's good to be in Europe, which is skill-wise, we're doing better than the US and Japan. So in the US, the situation, the need for reskilling is much higher, 1 in 3 people.
And in Japan, given the demographics, which unfortunately are similar to Germany and Italy, so basically low natality, not many kids are being born, and people live very long, half of the Japanese workforce needs to be learning new skills. That's why, if you ever wonder why Japan is so tech pro, and they're the first ones to try a new robot or a new technology, they will have no other choice. They don't have as much economic migration. They have these not ideal demographics, so we will see the latest AI developments in Japan, not in North America, not in Europe, because they need it the most. This is, again, to really emphasize what would be the most important skills, and I kind of underlined some of them already. It's clearly technical skills and socio-emotional skills, the mix of you understanding the technology at the basic level at least, but knowing how to work with people, being empathetic, knowing how to collaborate, how to communicate effectively. Physical, basic cognitive skills will be less and less important, and that's both to do with generative AI, but also with robotics. But I made my own research and my own sort of clustering, because you know, when you read about skills, there's so many research being done out there. There's so much metrics, so many taxonomies. But this, for me, it's one that works best because it really boils down everything into three main clusters that will be relevant in any industry you work in. The people skills, which if you want to have a strong foundation, are the 4 Cs. The Finnish Ministry of Education has promoted them. So communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Again, the skills that, regardless if you're a nurse or an engineer, you might need these skills to be successful in your work. Digital skills, which we hear often about, but again, very important to delineate between them. It's advanced digital skills, data scientist, coding, which not all of us need to learn, only if you're passionate, only if you're good at it. And then there's the basic digital skills, which I hope all of us know, how to use Microsoft Office, Google. Nowadays, even the ChatGPTs of the world is basic digital skills. It's not that advanced. So this will be where all of us have to be proficient, advanced only for the few of us who are passionate. And behavioral skills, because I think in the COVID times, we all saw how much or how little of these skills we had. Flexibility, adaptability, grit, the ability to deal with uncertainty. We live in a world that is becoming more complex. So these will be actually the skills that will be the most in demand in any job. And the ones which are hardest to train, because most schools don't train you these skills. And most jobs initially, unless they have a great training program, they're not equipping you with these skills. So you have to do your own learning or to do volunteer work to learn some of these skills yourself. Again, always referencing a human source, and in this case is, again, the World Economic Forum. It's exactly the same mix, a mix of cognitive skills with a mix of people skills and some tech skills in between to really make you, as Nassim Taleb would say, anti-fragile. Okay, I'm almost done with time here, and I have 3 key messages before I wrap up, and also 3 key calls to action for those of you, especially who are managers or executives in the room. So this is the first thing I always say when I talk about AI with somebody. Yes, we will have jobs. My fear is that we will not have enough skilled people to do those jobs, especially the new jobs that are being created that we cannot even imagine yet. So the key message here is invest in people. And as easy as this sounds, it's not done. So if you look at another WEF report, which came out a couple of years ago, only 1 in 4 companies that have invested in AI and automation have also invested in reskilling their employees. In other words, they've been investing in software and hardware, but not people. And that's when I come along and I really urge them to rethink, because displacing workers because of technology is not good for the company in the long term, but also not good for the economy, so nobody wins. So invest in people first. The second key insight is that the question is not, again, whether we will have jobs. It's very clear we will, but will these be quality jobs? What I see happening now a lot in the industry, because I deliver talks and I train many corporates across Europe and the world, and I often see them being very excited about the latest AI tool. Let's use AI, let's deploy it as quickly as possible. But they often forget to think how the technology will impact their workers. And to give you a very basic example from close to home, so I'm based in Brussels, Belgium, living really close to the European Parliament, and I have many friends who are translators. Many of them are no longer translators, they're editors and reviewers. Even the Parliament, which is not the most tech-savvy institution, has deployed a technology that does the translation work. For many translators, this was like perfect, I can go home earlier.
But for those who actually chose to be translators because they're passionate, it basically changed their job completely. They're now editing translations done by AI. So that's what happens in a really basic example when the entity deploys the technology without actually seeing what tasks should be automated and which tasks people actually enjoy doing. And I don't even want to get into the topic of workplace surveillance and monitoring, because that's another way that technology can badly impact the quality of work. So let's make sure we deploy AI by having people first, people at the center. And my last message, and this is probably the most important one I want to leave you with today, is that AI, again, won't replace you, but humans who use AI might. Because that's when AI is most powerful, not when it works by itself, but it's when it's in the hands of humans. And maybe I'll end with the story, which I think for me it really paints the best picture of why this AI collaboration is so important. This is the picture, and I had to struggle a lot to find it on Google, because when you put AI and humans, it's mostly Terminator scenarios. It's very hard to find a positive AI human photo. So, I struggled to find this one. And the story I want to share, it's with an article I read in Financial Times with the title, "Man Beats Machine at the Game of Go." The game of Go, for those of you who don't know, it's a similar game to chess in China. And in 2016, Google's AI software called AlphaGo defeated the world champion in Go in 5 games out of 6. The champion was so humiliated he wanted to retire. He was never defeated. He was, in a very bad state of mind. So how come a man defeated this incredible technology, AlphaGo? Especially if that man, Keith Pellerin, to give the name, was an amateur Go player. Quite shocking. He had a secret, an ace up his sleeve. Keith Pellerin, the amateur Go player, defeated AlphaGo by using another AI software to predict what the AI will do. And he was using his critical thinking to think which advice to take from the tool, from the software, and which not to take. For me, this is the future. It's humans working hand in hand with the technology across industries, across sectors, because the technology revolution doesn't have to become a race between humans and machines, but an opportunity to work, just like in the photo, together. Thank you very much, and I look forward for your questions. Thank you. Thank you. Thank you. By the time I have asked ChatGPT about my future, if a presenter or host is safe, yes, with some adaptations. So, it's not safe, I must tell you. I don't know if the organizers give me time for a short story, but I was recently speaking at the European Commission event actually last year, November, and I was put in the agenda in between a Nobel laureate of economics and the Minister of Jobs, or a Commissioner of Jobs, Nicola Schmidt. Because the Nobel laureate spoke a bit more than he had to, because obviously there's a lot of knowledge with the Nobel Prize, my session got cut. But in between the Nobel laureate and my session, there was a robot for some fun intermezzo. That session was not cut. That was the first time as a speaker I realized the robots are coming even after speaker and moderator jobs. So Okay. My ChatGPT is nice to me. It's nice to you. Okay. So I should predict what will be an answer. Yeah. Okay, I've got some questions for you. What skills will be the most valuable in the job market in 2040? Maybe earlier, because I think I don't want to jump into such predictions 2040. And I already mentioned the 3 most important clusters, but I haven't mentioned another one that you probably hear a lot about in the media, prompt engineering, how to ask these tools questions. So first and foremost, prompt engineering is not a job, because you also hear this in the media, prompt engineering roles. No, it's going to be very few such jobs. But all of us will need to learn how to ask these tools better questions. And that's a great skill, not just to use these tools, but in my hope is that it will help us ask better questions in real life. So asking your ChatGPT or Gemini a stronger question will hopefully help you ask your wife, your husband, your kids better questions in real life. Nice. I'm a great fan of 4-day work week. Yeah. Can you tell me some advantages or disadvantages of that? For sure. I think I learned it myself. So I'm living all the trends I spoke about. I'm a digital nomad. I have no manager which is on my same time zone. I work in Belgium as the only representative of my organization in Belgium. So I have full control over my schedule. And that has been so empowering. And I think if you trust your employees more, you'll be benefiting more as a company. Yes, you might always have a few bad apples there,
But most people love to be empowered, love the autonomy, and actually they thrive if you give them that autonomy. So the 4-day work week is showing that it's like with productivity. If you put in your Google Calendar you have 3 hours for a work task, you will actually spend those 3 hours. If you put 1 hour, you might actually finish in 1 hour because you're constrained by time. So actually it can make us more productive 4-day work weeks. Okay, I should tell my boss. You please do. Okay, okay, thank you. Let's talk about remote work, how it shapes urban or rural landscape. Yeah, so I think this has been seen especially in countries like the US, where anyways the commutes were quite long, maybe less in Europe, unless you live in a metropolis like London or Berlin. And what has happened, indeed, people have moved outside of the cities. Some have came back in recent years after the pandemic, but the trend persists, and there's been, especially in the US, a huge move outside of San Francisco because of high cost of living, because of all sorts of issues with homelessness. So people have moved to other cities or to the outskirts of the big metropolis of the world, and I don't see this trend turning away anytime soon. Okay, thank you for joining us. Thank you. Have a nice time with us with the Festival of Future, and have a good and have a great day with us either. Thank you. Thank you so much. Thank Pleasure. Thank you, David. V rámci našich speakerov, ktorých vám chceme ponúknuť dnes, tak myslím si, že existuje človek, ktorého slovenskému alebo československému publiku asi tak predstavovať nie je potrebné, ale napriek tomu myslím si, že je dôležité, aby sme sa dostali aj do témy, pretože teraz na vás čaká človek, ktorý sa zaoberá otázkami etnicity, rasizmu, antisemitizmu alebo takisto aj migračnými štúdiami. Pôsobí ako pedagóg v Brne, takisto aj v Bratislave a sme veľmi radi, že dnes je tu s nami Michal Vašečka. Michal, vítajte, dobrý deň. Dobrý, pozdravujem. Toto je také ešte, že pozrite sa na kliker, na mikrofón, či je živý a ja už vám potom nechám priestor a čas a pozornosť týchto milých ľudí. Všetko funguje? Áno. Dobre, tak nech sa páči. Tak počkať, funguje? Áno. Dobrý deň, prajem. Mne nasadili Madonu už pred pol hodinou, ale potom som si spomenul, že aj by som ešte skočil na záchod, ale potom som si zase spomenul na Leslie Nielsena z filmu Naked Gun, že to by nemuselo dopadnúť dobre. Čiže prezentácia bude rýchlejšia. Áno, no a teraz vážne. Ja som sociológ a to vás určite mnohých môže prekvapiť, ktorí sa zaujímate o príbeh nástupu AI. Sociológovia vždy všetko komplikujú. Ja tu mám skúsenosť, že vždy ako niekam prídem, tak ja povedia, že no dobre, zase si to skomplikoval, už sme to mali skoro jasné a teraz už zase sme sa stratili. Ja sa priznám, že mňa príbeh AI pomerne fascinuje a nejak je tu hlučno. Čo sa tu deje? Áno, tam už začali obedovať niektorí. Mňa to fascinuje práve preto, a teraz vlastne citujem iných, že ľudstvo vlastne prvýkrát v histórii stvorilo niečo, čo nemá úplne pod kontrolou, alebo nie úplne vie, kam to smeruje. A to vlastne ľudstvo ešte nikdy nezažilo. A to ako sociológa vlastne ma naplnilo očakávaniami, pochopiteľne. No a treba povedať, že očakávania od AI sa veľmi líšia, už sme to tu počuli, nechcem sa k tomu vracať. Svet biznisu k tomu pristupuje predsa len trošku inak, ako napríklad tá Európska komisia, ktorá tu bola spomínaná. Ja iba pripomeniem mnohým z vás, že svet biznisu dokonca už zámerne hovorí nie o AI, ale o trustworthy AI. Áno, akože, aby to tak zvýraznil v tom Bruseli, že teda opatrne s tými reguláciami. A vlastne ľudia z biznisu častokrát hovoria ľuďom, ktorí sa zamerali veľmi striktne na reguláciu, že pozor, vy stále vnímate iba a výlučne negatívne stránky AI. A ja som ináč videl, ako ste sa prihlásili pred chvíľočkou, že máte skôr tie pozitívne očakávania a že vlastne stále tí, ktorí chcú regulovať, očakávajú iba a výlučne negatívne dopady. Biznis k tomu pristupuje evidentne trošku ináč a ja vám to môžem dokumentovať na niekoľkých citáciách zo sveta biznisu a ja som ich typologicky, lebo sociológovia vždy typologizujú, to je taká naša choroba, že napríklad svet biznisu je naplnený optimizmom. Pozrite sa, áno, vytvárať humanistickejšie pracovné miesta. Nie je to o vytláčaní ľudí, ale o humanizácii digitálneho zážitku. Áno, alebo nebudú nahrádzaní ľudia, ale stroje, ktoré rozširujú možnosti ľudí.
Vidíte, optimizmus nekonečný. Determinizmus sveta biznisu, áno, to už je také trošku menej sympatické, áno, každá spoločnosť musí AI implementovať. No ináč akože je to pravda, lebo rozdiel bude medzi tými, čo AI implementovali a tí, čo neimplementovali, to je jasné. Áno, vnímať AI ako nástroj, nie ako nejaký teror. Áno, čiže vidíte, bez toho to nepôjde. Reflexivita sveta biznisu. Opäť ďalšia téma, ktorej nájdete obrovské množstvo, keď sa tým začnete do toho zahlbovať. Áno, pozrite sa, je dôležité, aby dôvera stála v konverzácii o AI rovnako ústredným prvkom ako samotná technológia. Čím vlastne, keď budem upozorňovať na to, aby svet biznisu tú reflexivitu mal, tak zároveň konštatujem, on ju má, mnohí ju majú, pretože jednoducho už vedia, že tak trošku ľudstvo prispieva k novému Genesis. Hej? Teraz nechcem tých, ktorí ste veriaci, oslovovať, ale to je vážna téma. Proste ľudia zrazu prispievajú k niečomu, čo takzvané v minulosti bolo v rukách niekoho iného alebo niečoho iného. Áno, existuje skutočné nebezpečenstvo systematizácie diskriminácie. Aha, aj svet biznisu si uvedomuje, že tá systematizácia diskriminácie vďaka technológiám AI je realitou. A je realitou už dnes. Tá viacrýchlostná spoločnosť, ja sa k tomu o chvíľočku dostanem, vy poviete, no ale to tu bolo vždy. Vždy boli viac, spolu žili vedľa seba ľudia, ktorí mentálom žili ako keby v iných storočiach. Máte to aj dnes. Keď sa pozriete na Slovensko, tak teda úprimne povedané, tu vedľa seba žijú ľudia, ktorí sú jedna časť v 21. storočí a druhý v 19. 20. ako keby úplne chýbalo. Takže poviete, no tak čo je na tom nové? A ja poviem, pozor, to sa môže prehlbiť spôsobom, o ktorom ani nesnívame zatiaľ. To znamená, že tí ľudia už nebudú zdieľať spolu vôbec nič. Medzi nimi bude gap, ktorý bude ťažko opísateľný. Ale opakujem znovu, reflexivita tu je. Zodpovednosť sveta biznisu. Vidíte, protiváh, musíme zasadzovať za lepší systém kontrola protiváh, áno. Dôležité je mať na pamäti, že biznis a vlády zohrávajú úlohu pri vytváraní spoločnej prosperity. Áno, čiže to mutual understanding of prosperity tu máme. No, ale ja som skeptik v tomto a taký Terry Pratchett hovoril, že teda skutočná hlúposť za každým porazí umelú inteligenciu, alebo zabudnite na umelú inteligenciu, v novom svete veľkých dát by sme si mali dávať pozor na umelú idiociu. A teda úprimne povedané, o chvíľu prinesiem aj nejaké dáta. Oni tie dáta ukazujú, že niečo na tom bude, musíme byť opatrní a musíme byť opatrní práve preto, lebo sa deje presne to isté, čo sa dialo v minulosti, keď prichádzali nové technológie, len teraz to prichádza nepomerne rýchlejšie a sú nepomerne komplexnejšie. AI jednoducho to mení od začiatkov. Vždy, keď prišli nové technológie, tak spôsobili v minulosti vojny a revolúcie. Nezabúdajte, keď začala európska občianska vojna s príchodom protestantizmu, ktorá niektoré časti a mimochodom strednej Európy takmer zlikvidovala a vydržalo nám toto bojovanie medzi rímskymi katolíkmi a protestantmi častokrát až do 19. storočia v Európe, tak viete, prečo tak rýchlo sa to šírilo? Gutenberg a knihtlač. Jan Hus a Husíti neúspeli preto, lebo kým sa tie myšlienky rozšírili, to trvalo roky. Knihtlačov to išlo zrazu rýchlo. A ľudia nespracovali tú zmenu a to bola iba knihtlač. Áno, keď sa na to pozrieme z dnešného hľadiska, tak je nám to až smiešne. No a ja to teraz zasadím do trošku širšieho kontextu, lebo chcem hovoriť o spoločenských dopadoch. Čiže častokrát sú to dopady, o ktorých tí, ktorí pracujú s tou AI alebo pracujú s rôznymi inými technológiami, nerozmýšľajú. Sú to nezamýšľané dôsledky nášho správania. Niekedy to môžu byť seba naplňajúce sa proroctvá dokonca v niektorých prípadoch. Takže iba veľmi stručne, toto by si vyžadovalo naozaj akože dlhé sedenie. Pamätajme na to, že spoločnosť sa dostala do ďalšej fáze svojej transformácie, myslím celosvetová spoločnosť, do tzv. Postspoločností. Spoločnosť sa začala meniť z tej modernej na postmodernú, z industriálnej na postindustriálnu, z optimistickej na postoptimistickú, z emocionálnej na postemocionálnu. Viem vám o tom hovoriť strašne veľa a to sú zásadné, doslova štruktúrálne zmeny a AI všetky tie zmeny ešte prehlbuje. A prehlbuje ich viac ako kedykoľvek
pred tým, ako začala táto transformácia. Zrazu sme sa dostali do fáze, kedy sa sami seba pýtame, že či globalizácia v tej miere a v tom rozsahu, ako doteraz bola, či môže pokračovať. A to teraz nenarážam iba na COVID, ktorý nám priniesol tieto otázky. Ľudstvo si začína uvedomať, že prišli sme doslova na hranu toho, čo je ešte možné. Trošku sociológie. Premenila sa verejnosť štruktúrálne. Dávno pred nástupom sociálnych médií sa ľudia začali uzatvárať v bublinách profesionálnych, ktoré nemajú veľmi solidaritu medzi sebou, nevnímajú svoje okolie. Jürgen Habermas o tom písal už pred 50 rokmi. Nástup sociálnych médií završil v tomto zmysle tú zmenu. Zmenili sme sa a prehlbili sme príbeh tej viacrýchlostnej spoločnosti. Nebudem o tom hovoriť široko. Zmenili sme sa na spoločnosť rizikovú. Sme obklopení rizikami, ktoré vnímame veľmi citlivo a začínajú nás paralizovať v niektorých prípadoch. To mimochodom určite mnohí z vás, ktorí ste v svete biznisu, vnímate, že častokrát veci by mohli ísť dopredu rýchlejšie a možno aj pohodlnejšie, ale nejdu práve preto, lebo sme paralizovaní tými rizikami. Spoločnosť voľného času. O tom sa v spoločenských vedách veľa hovorí, a mimochodom AI k tomu môže prispieť zásadným spôsobom. Ľudia nikdy nemali toľko voľného času, čo dnes. A budú ho mať ešte viac. Lenže pozor, skôr než budete výskať nad tým, ako budete všetci ležať niekde na pláži, tak pozor, mnohí ľudia, keď budú mať veľa času, viete, čo sa stane, to je ako keď deti, keď majú veľa času, viete, čo sa stane. Začnú blbnúť, hej, proste začnú sa diať čudné veci a to je presne to, že my sme dospeli do štádia, kedy jednoducho tie stroje nás budú nahrádzať. Čiže pozor, ja nestraším, že stratíme prácu, len ono to má druhú stránku. Ľudia budú mať ešte viacej voľného času ako teraz. No a čo s ním urobia, je veľmi otázne. No a dospeli sme do štádia, kedy si uvedomujeme čoraz silnejšie, že sme spoločnosťou v 21. storočí s narušeným duševným zdravím. A pozor, práve AI a rôzne nezamýšľané dôsledky aplikácie AI to iba prehlbujú. Nemáme čas na to, musíme ísť ďalej. Tie globálne trendy samozrejme vidíte vo všetkom. Ja vám dám iba jednu takú ochutnávku, aj demograficky. Mimochodom, keď chceme pochopiť svet, vždy musíme začať demografiou. Toto sú, aby ste zase vedeli, že kde žijete ako Európania. V 1950, ako vidíte, Európa, to bolo 22% svetovej populácie. Afrika 9, Ázia 55. 2010, a to nie je tak dávno, Európa to bolo 11%. Vidíte, Afrika začala rásť, Ázia rástla. 2050, a to sa mnohí, ktorí ste v miestnosti, ešte dožijete, Európa sa scvrkáva na 8%, Afrika prudko rastie, no a 2100, to možno je svet, ktorý zažijú naše deti, Európa sa stáva v podstate marginálnou záležitosťou svetovo, 6% populácie. Inými slovami, otvoria sa nožnice medzi časťou sveta, kde je prosperita, to sme my, a časťou sveta, kde žijú ľudia. Áno? To bude vyvolávať obrovské problémy, ale ja to hovorím aj preto, lebo je vysoko pravdepodobné, že napriek tomu, že sa AI bude presadzovať všade vo svete, práve tu a v tej Severnej Amerike sa presadí predsa len rýchlejšie, predsa len komplexnejšie, no a to bude vyvolávať obrovské pnutia celosvetovo. Dokonca niektorí naznačujú, že tretia svetová vojna sa už začala a že je vlastne demografickou vojnou. Dobre, a teraz poviete, no tak teraz nás vystrašil, takže čo s tým, aké sú optimistické predstavy o zmenách spoločenského vedomia, aby sme nezažili nejakú apokalypsu. No a mám zlú správu pre vás, lebo k tej zmene, ja ako sociológ totiž to vždy pracujem s tým, ako veľmi pomaly sa menia hodnotové orientácie ľudí, ako sa veľmi pomaly generáciami iba naozaj postupne menia to, čo sa v angličtine volá tie patterns of behavior. No a k tej zmene spoločenského vedomia môže prísť iba v krajinách, ktoré majú pomerne vysokú mieru dôvery, nízku mieru anómie, to znamená, nerozpadol sa tam normatívny systém, majú pomerne vysoký spájajúci sociálny kapitál a majú akceptáciu kauzality javov. No to je Škandinávia napríklad, áno? A to presne toto nie je Slovensko. Ja budem veľa hovoriť o Slovensku, presne toto nie je Slovensko. Slovensko má veľmi nízku mieru dôvery, vysokú anómiu,
veľmi nízky spájajúci sociálny kapitál a ľudia majú úplne popletenú kauzalitu a korelácie. Hej, keby som začal robiť výskum, tak nájdeme mnoho ľudí, ktorí by verili, nemyslím tu v miestnosti, ale mimo tejto miestnosti, že to, že sme sa tu stretli a že sa vonku ochladilo, že tam ako určite nejaká korelácia bude, hej? Lebo to majú úplne dopletené. No a sú krajiny, kde to tak strašne popletené nie je. A keď si myslíte, že idem príliš ďaleko, tak o chvíľu prídu grafy, kde vám ukážem, že nie je celkom. No a aby som teda strašil trošku viac, ten nový normál nášho sveta je vlastne o týchto tejto triáde spoločenských chorôb. Na jednej strane máte úplne hypertrofovanú elitu s veľmi málo elitnými miestami a stagnujúcou strednou vrstvou. Zrazu máte obrovské množstvo pomerne dobre vzdelaných ľudí, pre ktorých nie sú tie elitné miesta. A opäť vy poviete, no ale však to na Slovensku nám nehrozí, tu je skôr problém, že teda nie sú tí elitní ľudia, no áno, odišli odtiaľto, alebo teda sa ani neboli vzdelaní poriadne, ale v mnohom svete, ktorý je trošku na západ od nás, tento problém majú a to aj takto býva vysvetľované, prečo sa niektorí vlastne obracajú proti systému. Mimochodom, nechcem byť zlý, ale jeden bývalý poradca premiéra tejto krajiny je vlastne tiež peknou ukážkou, že vzdelaný človek, veľmi inteligentný, ale vlastne keďže nejako neúspel, tak sa vlastne obrátil proti systému. Hej? Čiže ono je to aj tu čiastočne. Ale vonku je to veľmi silné. Takto sa vysvetľujú vlastne tie prepady do módu antidemokratického alebo dokonca do rôznych fóriem extrémizmu. Vlády čoraz menej dokážu pokryť infláciu požiadaviek a potrieb a tie finančné výzvy sú čoraz náročnejšie a zároveň paradigmálna zmena spoločnosti, ktorá je prehlbovaná AI a veľké segmenty spoločnosti na ne nebudú schopné zareagovať, nebudú schopné spracovať tie zmeny. A to je to, na čo ja ako sociológ vždy upozorňujem. To, že vy viete spracovať rýchlosť tých zmien, neznamená, že väčšina populácie to dokáže. Práve naopak, tá skúsenosť hovorí, že oni sú v panike, oni nevedia, čo sa okolo nich deje. Je to ako z tej americkej pesničky, pamätáte si, že something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Hej, proste, že úplne sa stratili vo svete a chcú sa pomstiť. Oni sa chcú pomstiť za ten ponižujúci pocit vlastnej tuctovosti a toho, že proste ten vlak im odišiel. Ten vlak odišiel a už ďalší nepríde. Hej? A to je presne to, čo sa okolo nás deje. No a samozrejme, AI na tom participuje celkom slušne. No, ináč hovorím dlho, že? Musím to zrýchliť. Keď si urobíte, ja som si pre vás a za vás urobil rýchlu svodku silných stránok, slabých stránok, možností a ohrození. Prejdem cez to veľmi rýchlo, je to veľmi jednoduché. Tie silné stránky, je ich ohromné množstvo, naozaj obrovské množstvo. Čiže ja to iba na to upozorňujem, pozor, nepatrím tým, ktorí zúfajú nad nástupom AI a netrpím apokalyptickými víziami. Tých silných stránok je skutočne nesmierne veľa. Opäť, pozrite sa, optimalizácia, personalizovanie, presnosť, rýchlosť, bezpečnosť, zníženie nákladov, to je obrovské množstvo vecí. Slabé stránky, áno, všetci ich poznáme, ochrana osobných údajov, nejaká zaujatosť, že citlivosť algoritmu, relevantnosť zdrojov, etické obavy pre neúmyselnú diskrimináciu alebo predsudky napríklad vo vzdelávacom systéme. To všetko tam nachádzame, áno, technické výzvy, etické obavy, presuny pracovnej sily, samozrejme, známe veci. Možnosti opäť, je ich veľa. To monitorovanie, vyhodnocovanie veľkého množstva dát. Pozrite sa, koľko vecí tam nachádzate, prognózy dopytu trhu a predpovede budúceho dopytu, možnosť robiť kľúčové rozhodnutia na základe dát, proaktívna, prediktívna útržba strojov a tak ďalej a tak ďalej. To sú veci, nad ktorými niektorými ja sa ako sociológ ani nezamýšľam, fascinujem a čo všetko sa tam proste skrýva. Telemedicína, nové možnosti vývoja v rastlinnej výrobe, inteligentné mestá, autonómne vozidlá a tak ďalej. No a potom samozrejme ohrozenia, ktoré sú známe, závislosť od technológií, právna ochrana a tak ďalej. No a teraz to skúsim zhrnúť, ešte sa neblížime k záveru, nebojte sa. Proste AI mení spoločnosť obrovským tempom, veľmi vysokým tempom.
pričom naše schopnosti vyhodnocovať zmeny sú obmedzené a väčšinou prichádzajú ex post. Bolo to tak v histórii vždy s nástupom technologických zmien. Akurát teraz to prestávajú stíhať dokonca aj tí, ktorí o tom zbierajú informácie vlastne na každodennej báze. Opäť tvrdím, že podliehanie katastrofickým scenárom nie je na programe dňa. AI nenahradí na Zemi ľudí, ľudia z AI nahradia ľudí bez AI. No, len tam sú ukryté tie nebezpečenstvá, ako som vám ukázal na tej demografii. Aby sa to nedialo iba v niektorých častiach sveta. AI zmení naše chápanie väčšiny činností, ktoré vykonávame. A štvrtá paradigmálna zmena, a znovu pripomeniem, prvá bola to, keď sa naši predkovia pred 10-12 tisíc rokmi usadili a z lovcov, zberačov sa stali poľnohospodári, ďalšia bola priemyselná, ďalšia digitálna, no a teraz toto je štvrtá, ktorá ale prichádza strašne rýchlo. Viete, keď sa naši predkovia usádzali, tak to trvalo celé generácie. Keď sa menili z roľníkov na robotníkov, tak to trvalo 2-3 generácie. A tá prechodná fáza v prípade Slovenska, možno aj niektorí z vašich predkov tam patrili kovorolníci, že? Od 6. do 14. vo fabrike, potom rýchlo na to poľo, a niečo ešte si dopestovať. Dnes už aj to je preč. Áno, ale trvalo to pár generácií. Toto sa zrazu deje rádovo v priebehu pár rokov a naša schopnosť to absorbovať je proste veľmi limitovaná. A zmení prakticky úplne všetko, čo nás obklopuje, tento proces. A viete, že iba teraz, nemám čas, ale poviem, častokrát totižto pri tých zmenách prichádzajú zmeny, o ktorých nikto dopredu nevie. Dám vám príklad, keď sa usadili lovci a zberači a stali sa z nich poľnohospodári, viete, aký to malo dopad? Odvtedy máme problém s chrbticou a odvtedy máme pokazané zuby. Vždy, keď ako archeológovia vykopávajú tie kostry lovcov a zberačov, tak oni sú síce mladší, lebo sa dožívali 35 rokov max, ale tie zuby sú všetky zdravé. Hej? Ale v momente, ako vykopávajú už usadených poľnohospodárov, proste tie zuby sú dokazené. No čiže ono to prinesie v tom obrazne veci, o ktorých my ani nesnívame, čo všetko môže prísť. No a AI má potenciál spôsobiť posun spoločnosti smerom spoločnosti voľného času. O tom som hovoril. Dôležité sociologicky je, že ono to zmení stratifikáciu spoločnosti. A pozor, pod sociálnou stratifikáciou si nepredstavujte rozdelenie spoločnosti na základe príjmov. To nie je dôležité, lebo tam je dôležité aj, kto bude mať prestíž, kto bude mať prístup k moci. Lebo naša pozícia v stratifikačnom rebríčku sa skladá zo všetkých týchto vecí. Vytvoria sa úplne nové delenia medzi víťazmi a porazenými. Každá zmena totiž to prináša úplné delenie, nové delenie na víťazov a porazených. Problémom je, že tých porazených bude príliš veľa. A keď je príliš veľa porazených, to volá po pomste. Mimochodom, všimnite si, čo sa deje dnes na Slovensku. Jedno z vysvetlení, minimálne u niektorých, je, že niekto sa tu chce pomstiť tým úspešnejším, že? A preto robí to, čo robí. Teraz narážam teda a to by som nemal, že? No, na politiku. No. Ale keď tých porazených bude veľa, vždy je problém. AI môže posilniť expertné systémy ako základ modernej spoločnosti, no áno, to riadenie môže byť sofistikovanejšie, no ale je otázne, či posilní aj dôveru k nim. Lebo my ako moderní ľudia musíme vždy vkladať obrovskú dôveru v tzv. Expertné systémy. Len vďaka ním moderná spoločnosť môže fungovať. Ale keď im nebudeme dôverovať, a vôbec im nebudeme dôverovať, tak máme problém. Samozrejme, AI má potenciál zmierňovať statusovú nekonzistenciu ľudí, lebo problémom častokrát dnešného sveta je práve tá statusová nekonzistencia. AI má potenciál rozšíriť, prehlbiť, znásilniť rôzne formy diskriminácie, ktoré sú už v spoločnosti zakorenené. Čiže namiesto toho, aby to riešila, to ešte prehlbí. Môže prispieť k vytváraniu dvojrýchlostnej spoločnosti. Môže prispieť k rastu anómie. Môže prispieť k rastu úzkosti, duševných porúch spoločnosti. Už je ich veľa, mimochodom. Každý, kto sledujete, čo v tejto veci robia psychológovia, psychiatri, tí bijú na poplach, že proste tá spoločnosť sa mení vlastne na chorú spoločnosť, ktorá bude mať dokonca problém so svojou reprodukciou. Mnohí mladí ľudia, je to veľmi vidieť v krajinách ako práve technologicky najvyspelejších, ako Japonsko. Ľudia nevedia nadväzovať vzťahy, nevedia zakladať rodiny. Už ani o to nemajú záujem. Proste niečo sa mení, čo nikto, kto tak veľkolepo plánoval tie technologické zmeny, nepredpokladal.
No a v konečnom dôsledku môže presadenie sa aj viesť k prepadu spoločnosti do rôznych typov konfliktov. Pochopiteľne. No a v prípade tých medzinárodných dopadov, viete, hovoríme o Slovensku teraz, pretože kultúra je určujúca pri rozmýšľaní o rizikách a uvažovaní o morálnych dilemách rozvoja AI. Rôzne štáty sveta odlišne vnímajú rizika a potenciál umelej inteligencie. My v Európe to predsa len vnímame ináč ako v Ázii napríklad a tam by sme ešte mohli ísť hlbšie. No, ale AI dokonca môže narušiť systém, podľa ktorého chápeme štáty v rámci medzinárodných vzťahov. Digitálne nástroje ako Subtech, Rechtech môžu umožniť nielen lepšie vládnutie, ale aj ovládanie spoločnosti. A teraz už straším, samozrejme, rozširovanie AI môže prispieť k prehlbeniu kontroly štátov nad svojimi občanmi. Ten orwellovský dohľad nad spoločnosťou môže vďaka AI dosiahnuť úplnú dokonalosť, že? Systémy ako social credit v Číne môžu viesť úplnému ovládnutiu spoločnosti. Áno, v niektorých spoločnostiach sa to už vlastne deje v tejto chvíli. No a krátko, lebo viem, že už musím končiť, veľmi krátko vám dám príklad toho, čo sa vlastne stalo iba na príklade sociálnych médií. To je iba jedna drobná časť príbehu, o ktorom tu hovoríme, naozaj veľmi drobná. A pre mňa on je veľmi určujúci, pretože keď sa objavili všetky tie Facebooky, čo v tom ľudia videli? Áno, znovu zrodenie agory starogréckej polis. Si pamätám, ako fascinovaní ľudia hovorili, ľudia sa zase stretnú a budú diskutovať, riešiť problémy. No, tak po pár rokoch sa z toho stala krčma 5. cenovej skupiny so zaplúvanou podlahou. Stále napriek tomu, že už to je, tak ľudia si stále myslia, že je to priestor výmeny myšlienok, názorov, fotiek, spomienok na dovolenku a tak ďalej. No a ja teda vám ponúkam iný pohľad a možno teraz vás znechutím. Ja za tým vidím neo-orwellský systém zameraný na brainwashing a polarizáciu ľudí prostredníctvom algoritmov ako spoločenských agentov a prostredníctvom vytvorenia toho, čo sa volá strojový habit. Čo tým myslím? A veľmi vám odporúčam napríklad túto knižku, ktorú editovala Louise Amour, kde v podstate, keď to mám zhrnúť, hovorí, že v súčasnosti sme subjektmi digitálnych dát, alebo čo je ešte horšie, ich derivátov. Áno, tie algoritmy patria medzi najvýkonnejšie učiace sa systémy súčasnosti. Čiže algoritmy rozhodujú o našej budúcnosti a my to nemáme pod kontrolou? No to je čudný svet. To je zrazu teda prvýkrát v dejinách ľudstva, že niečo rozhoduje o našej budúcnosti a my vlastne nevieme, že kto presne to je a čo to vlastne je. Tie platformové spoločnosti, ten bývalý GAFAN, ono to už dneska takto, že po tom, čo sa Facebook premenoval, nefunguje, má rôzne zvláštne paradoxy a opäť odporúčam vás na práve túto knižku 3 autorov Platform Society, kde oni ukazujú paradoxy toho na jednej strane egalitárstvo, na druhej strane veľmi prísna hierarchia. Na jednej strane nejaká verejná hodnota, o ktorej sa hovorí, na druhej strane prísne korporátna kultúra. A mimochodom, hej, viete, že Facebook sa hovorí, že to bola taká snaha o vytvorenie nejakej agory, starogréckej polis. No ja sa teda vidím, už teda aj začiatok je problematický, lebo nejakí ľudia na Harvarde, nemenovaní, vlastne urobili nejaké sociálne médiá, kde hodnotili, že ktorá žena, či dobre vyzerá, alebo nie. Hej? Čiže ešte to bolo aj sexistické celé. A tak to začínalo, hej? Čiže ono ten problém to má zakodované už od začiatku. Neutrálnosť na jednej strane, ideologické hodnoty na druhej. No, môžeme ísť. No a hlavný problém, a na to opäť veľmi odporúčam tú knižku Machine Habitus, kde proste habitus, ktorý, áno, to je, referuje to k téze Pierra Bourdieua, známeho francúzskeho sociológa, o habite, vlastne hovorí, že ľudia, áno, už Biblíka, že koniec, áno, už budem končiť, že ľudia vlastne sa posunuli od tých habitov, ktoré mali strojovým habitom, áno, generatívnym mechanizmom, ktorý vlastne funguje v nespočetných spätných väzbách. No dobre, ja idem rýchlo, idem rýchlo, no, s tou dôverou a nízkym sociálnym kapitálom. Ja vám to budem veľmi rýchlo dokumentovať na príklade Slovenska. Index zakonšpirovanosti. Sme schopní to ako sociológovia robiť na základe tomu, čo ľudia veria, k čomu sa vyslovia pozitívne.
No a v prípade strednej a východnej Európy to ide od tej Litvy a Rakúska. A je dobré, že tamto Rakúsko je ako jediná nepostkomunistická krajina. A v Slovensku, kde vlastne v nejakej miere zakonšpirovaných sa dá označiť viac ako 50% ľudí. S masívnym príchodom AI a toho strojového habitu toto môže ešte narastať. Lenže problém je, že keď už je to nadpolovičná časť spoločnosti, tak ona vlastne začína meniť svoju dynamiku. A tá zmena dynamiky bude a už je o tom, že slová strácajú svoj pôvodný význam. To je presne ako v knižke 1984. Biele je čierne, dobré je zlé, okupant je osloboditeľ. Proste úplne sa ľudia strácajú v tom, lebo ináč už chápu základné termíny. Viera v existenciu sprisahania elít. Áno, že je tu nejaká skupina, ktorá chce ovládnuť svet. 22% v Rakúsku, až po 60% na Slovensku. Áno? A samozrejme, nemusí to mať nevyhnutne tú podobu QAnon, smiešnú, že tam nejaká skupina v podzemí drží deti a vysáva z nich krv v podzemí pizzerie. Že nie je to sranda, lebo však tam bol človek, ktorý chcel tie deti oslobodiť, len oni tam ten súterén nemajú. No. Tak bolo to trápne. No alebo klasický antisemitizmus v Strednej Európe, kedysi veľmi prítomný. Všimnite si, v prípade Slovenska a Maďarska to je polovica populácie. Čisto štatisticky, rozumiete, štatisticky, ja viem, že tu sme medzi inými ľuďmi, ale táto polovica, proste antisemiti, táto polovica nie, hej? No to je ako dosť desivé. To je samozrejme ako o predstavách nejakých, to nie je o konkrétnych Židoch, to je o nejakých 13 sionských mudrcoch sediacich v nejakej slonovinovej veži. Áno, proste zase ten pocit, že nemáme veci pod kontrolou, to je o tých expertných systémoch a tak ďalej. Ľudia sú naplnení, už končím, tou úzkosťou. Pozrite sa zase, hrozby. Myslíte si, že títo ľudia ohrozujú vašu identitu? Západné spoločnosti a ich hodnoty, Európska únia, Amerika. No pozrite sa na Slovensko. Hej, a teraz, ale to nie je o konkrétnych tých entitách, to je o naplnenosťou, úzkosťou. A keď do tohto donesiete systémy, voči ktorým ľudia nebudú mať dôveru, no tak minimálne to zostane na tej úrovni. Rozhodne sa to nebude riešiť. Symbolické ohrozenie, hej? Migranti, LGBTI, pozrite sa, spolu s Čechmi, Slováci na vrchole ohľadne migrantov, najviac vo vzťahu k LGBTI. Ale ja znovu tvrdím, že to nie je nevyhnutne o rasizmoch, homofóbii. To je o naplnenosti strachom, ktorý navyše je priživovaný. Hej? A teraz otázka je, že či AI sa na tom nepodiela veľmi masívne. Posledný slajd tým pádom. A môžeme v diskusii o tom sa baviť. AI prinesie množstvo pozitívnych zmien, o tom nemusíme vôbec pochybovať, ktoré zvýšia životnú úroveň, uľahčia ľuďom život. Najnaliehavejším problémom spojeným s AI tak však nie je to, že nám môže vziať prácu. Ja by som to vôbec už neriešil ako kľúčovú tému, ale to, že môže zničiť ľudskú dôveru. Môžeme sa ocitnúť v jej dôsledku vo svete, v ktorom sa nebude dať odlíšiť pravda od lži, nebudete vedieť, komu môžete veriť. Ukazuje sa, že dôvera je jedným z najdôležitejších znakov civilizácie a teraz nám hrozí, že zničíme väzby dôvery, vďaka ktorým tá civilizácia vlastne funguje. Čiže tu máme zhrnuté, že čo ja vidím ako potenciálne tie negatívne časti, o ktorých sa podľa mojej mienky rozpráva stále relatívne málo. Ďakujem pekne a som otvorený diskusii. Michal, ďakujeme veľmi pekne. Poďme do stredu. Ja mám v rámci tých otázok, ktoré mám nachystané, pripravené, tak myslím si, že veľká časť, podľa mňa 90%, nemeral som to prieskumom, ale z odhadu, boli ukázané a boli naznačené ako otázky. Odpoveď ešte nevieme. Treba sa nad tým zamýšľať tu a teraz, to je samozrejme. Ja by som sa preto spýtal na jednu otázku, ktorá v tomto zahrnutá nebola. Nástup AI, umelej inteligencie a pozícia rodiny do budúcnosti. Lebo vieme, že je spoločnosť, možno nejaká základná bunka spoločnosti, ktorú voláme rodina. Tiež je to o tých pojmoch, že majú iné slova v predchádzajúcich prezentáciách. To bolo aj to, že sa to vymenilo čierna je biela, že tam ideme po oxymoronoch, keď niečo odmietame. Ako to je s rodinou? No, pozrite, to je náročná téma, lebo sme v krajine, kde sa veľa skloňuje téza o tradičnej rodine.
Ja sa trošku bojím ako sociológ, že nie všetci vedia, o čom sa bavíme, lebo tradičnou rodinou je veľká domácnosť. Stredoveká veľká domácnosť, kde žili ľudia, bratranci, sesternice, častokrát to bolo aj 100 ľudí. To je tradičná rodina. Takzvaná nukleárna rodina, napríklad v podobe tej skutočne klasickej, takzvané tradičnej muž, žena, nejaké deti, to sa volá nukleárna rodina a to je v skutočnosti už príbeh rozpadu tej tradičnej rodiny, z tej veľkej domácnosti. No a ono sa to ďalej pluralizuje a ten príbeh bude tak aj pokračovať. Rodina sa bude naďalej pluralizovať. Viete, dnes je už naprosto štandardné rôzne polyandrie a tak ďalej. Máte na Floride, lebo chlapi zomierajú skôr, viete, a zrazu tých napríklad starších dám zostane veľa, napríklad v tých veľkých hoteloch na Floride, takže tam je bežné, že niekoľko babičiek zdieľa jedného deduška. Proste, ale už sa k tomu pristupuje tak, že no áno, proste je to forma rodiny, ktorá začína byť štandardnou. Áno, nie ešte tradičnou, ale štandardnou. Ale o 100 rokov aj toto už môže byť tradičná rodina. Čiže k tej pluralizácii nevyhnutne bude prichádzať na AI. No ja som presvedčený, že AI minimálne zohrá tú úlohu, že tie príklady sa budú zdieľať. Hej, ďaleko rýchlejšie sa budú šíriť po svete, ako to bolo v minulosti. Zásadná otázka bola, že či sa budeme vyvíjať z AI ako spoločnosť, alebo ďalej polarizovať, kde si myslím, že druhá časť otázky je asi aj možno odpoveďová. To je len môj akože vzdialený pohľad na to celé. Nie, tu bohužiaľ teda mám veľmi negatívnu odpoveď. Nie s nástupom AI v nejakom bezprostrednom čase nepríde k depolarizácii spoločnosti. Naopak, ono sa to môže polarizovať a fragmentarizovať ešte viac. Ale nehovorím, že niekedy v budúcnosti sa to nestabilizuje, pretože zase, a to je treba povedať v tomto zmysle pozitívne, s tým, ako ľudia spracovali technologické zmeny, tak sa tie spoločnosti usadili. Len vždy to trvalo, aj niekoľko generácií a my ten čas nemáme. A problém je, že tie technológie naozaj sa zlepšujú a vyvíjajú geometrickým radom a nie aritmetickým. Áno, čiže tá spoločnosť ako keby nedostane čas na oddych, na spracovanie toho. Veď to všetci poznáme z vlastných životov. Niekedy potrebujeme vydýchnuť a spracovať podnety, ktoré sme dostali. A tá spoločnosť nedostane ten čas. To je obava a keby tá spoločnosť spomalila, čo nespomalí, ale keby spomalila, tak sa to spracovať dá. Reakčný čas náš už jednoducho nie je. Ja verím, že tie podnety boli aj pre vás všetkých, ktorí ste dostali tieto informácie. Ja mám poslednú otázku, že pochopili sme, že ten sociológ má samé zlé správy. Generalizujem, ale naschvál len preto, že sa chcem spýtať jednu vec. Čo vám robí radosť okrem práce? Lebo tu bolo, toto bude zle, toto, nechcem vás strašiť, ale bude zle. Teraz nie v zlom. Nie, však to, veď pozrite sa, už samotné takéto laboratórium je vlastne veľmi potešujúce. A to tak ako vážne ináč. Ja o Slovensku vždy hovorím, že býva sa tu dobre, niekedy sa tu zle žije, ale ako laboratórium sociologické je to fantastické. To vám poviem, že poznám rôzne spoločnosti a to ani zďaleka nie sú tak dobré laboratória ako Slovensko. Toto je jedno z najlepších, aké som kedy videl. To mi robí radosť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli súčasťou Festivalu budúcnosti. Ďakujem všetko pekne. Dobré, toto bol Michal Vašečka, sociológ. No my sa dostávame k človeku, ktorý je autor knihy Economics of Good and Evil, preloženej do 22 jazykov. Je to renomovaný ekonóm, poradca prezidenta Havla, volá sa Tomáš Sedláček. Ja ho privítam u nás na pódiu, aby nám ponúkol a povedal veci, ktoré má pre vás nachystané a pripravené. Bude to opäť o AI a takisto megatrendoch a ekonomike, kam smerujeme. Možno zamyslenie, možno podnet, možno výzva. Tomáš, nech sa páči, pódium je vaše. Vitajte. Dobrý den. Tak, dobrý den, já vás zdravím. Slyšíte mě všichni dobře? Já jsem příznivcem staré školy, takže jestli mě všichni slyšíte, tak není potřeba zesilování. Filozof Martin Buber říkal, že každý prostředek je zároveň překážkou, tak jak to konec konců zmiňoval i můj kolega. Já moc nevylejzám v posledních 2 letech ze svého akademického doupěte, ale téma vaší konference mě zaujalo natolik, protože mi to hezky přesně padlo do čeho, o čem píšu už 6 let
knížku a to jsou megatrendy. Vlastně jsem chtěl poděkovat panu kolegovi, který to tak hezky nakous. Megatrendy bohatství ve vývoji ekonomie. A tady to ale není moje prezentace, ale můžu klidně odprezentovat jinou prezentaci. My jsme tohle s kolegama jednu dobu dělali, říkali jsme tomu PowerPoint karaoke. A je to všechno možný, tak já asi přestanu klikat. Já mám takovou prezentaci na Google Driveu, ale já to klidně zvládnu i bez toho, jak jsem říkal, jsem příznivcem staré školy. Tak uvidíme, jestli se to podaří nahodit nebo ne. Když se vlastně zamyslíte nad tím, co se s námi jako s lidstvem děje, tak je potřeba se na sebe podívat ještě větší perspektivou než těch posledních 12 000 let od roztání poslední doby ledové a začít úplně u stvoření vesmíru a ptát se, co se to vlastně s veškerým stvem děje. A já jsem za těch 12 let, co nad tím přemýšlím a cestuju po celém světě, vysledoval 2 megatrendy, které můžeme celkem s jistotou označit za megatrendy, které stojí za bohatstvím národů, tak jak to zkoumal Adam Smith. A jeden z nich je vstupování do abstraktnějších rovin uvažování. Odhmotňování se a fungování ve virtuálním abstraktním světě. Tak třeba o Slovenské republice a o České republice se tvrdí, že jsme průmyslovými zeměmi, ale i ty naše průmyslové země vyrábějí jenom 30% HDP v průmyslu. 70% slovenského i českého HDP je něco nehmotného. Konec konců by mě to vlastně zajímalo, kdo z vás někdy se živil něčím, na co se dalo zaťukat. Ani jeden. Třeba vidličku, jestli jste udělali, nebo všichni, co teda děláte v práci, když nic neděláte? Jo, vy někomu něco povídáte. Vy přesouváte neexistující, nic nevážející informace z jednoho neexistujícího bodu, o kterém nevíte, kde je, na druhý neexistující bod, který taky nevíte, kde je. Někde v serveru zakopanej 2 metry pod zemí, tomu říkáme cloud, i když je to podzemí. To je taky vtipný, jo. My když downloadujeme, tak uploadujeme a když uploadujeme, tak downloadujeme. Ale drtivá většina nebo 70% slovenské ekonomiky se už neživí hmotou, ale živí se slovy. A to je něco, co před 200 lety bylo zcela nemyslitelné. Takových lidí, jako jsme my, bylo několik málo kazatelů a možná intelektuálů nebo básníků, kteří se živili slovy, ale vy jste se spolu s celou ekonomikou přesunuli od hmoty k něčemu nehmotnému. V roce 1800, nebo ještě lépe v roce 1776, kdy vychází Bohatství národů z pera zakladatele ekonomie Adama Smithe, mimochodem je to stejný rok, kdy se v Americe vyhlašuje deklarace nezávislosti, pracuje 72% Američanů na poli. 72% Američanů a nestačilo to na to, abychom se všichni tenkrát uživili. Možná se vybavíte slavné proroctví Thomase Malthuse, který varoval lidstvo před tím, že jak bude lidstvo růst, tak naše pole s tím růst nebudou moct. A jednoho dne, dříve nebo později, dojde k tomu, že lidstvo přestane růst, anebo respektive nejen, že přestane růst, ale že se jeho mzda zastaví na minimální možný mzdě na udržení daného člověka při životě. Kdybyste náhodou těm dělníkům zvedli plat, tak oni začnou dělat co? No, začnou se rozmnožovat a zase stlačí mzdy dolů. To bylo období, kdy se o ekonomii říkalo, že je to temná věda, dismal science, protože jsme věštili do budoucnosti ekonomiky to, že drtivá většina lidí bude žít na úrovni minimální mzdy. Od té doby jsme se rozmnožili několika setkrát a v zemědělství dnes pracuje méně než 2% lidí. A jíme víc a lépe a máme větší variaci. Jestli vám to připomíná jistý argument, který dneska často slycháte, tak aha, mně se vrátila moje prezentace, tak to budu mít teda. A ještě bych poprosil o klikátko, takže znova zapomeňte všechno, co jsem řekl.
Děkuju moc, pánové. Není to jejich chyba, já jim to poslal asi před 40 minutami, takže naopak děkuju za flexibilitu a překladatelům se zároveň omlouvám, protože to nebudou se mít jednoduchý, ale aspoň PowerPoint je v angličtině. Takže tady jsou tedy ty dva metatrendy, já jsem začal mluvit o jednom a to je metatrend vyhmotňování se z těla do duše. Vlastně, abych nechodil pro příklady daleko, představte si, vy jste zhruba stejně mladý jako já. Když jsme byli mladí, tak největší hrdinou našich životů bylo IBM, firma, která přidávala vysokou hodnotu do hmoty. IBM dělali počítače, na který šlo zaťukat. Byla to velice vysoká přidaná hodnota, ale furt to byla hmota. Kdybyste chtěli, tak bychom ten počítač mohli hodit do pece a udělat z toho třeba sekeru. To by měla nižší přidanou hodnotu, ale byla by to furt stejná hmota. No a pak, jak jsme rostli, tak najednou IBM zastínilo Microsoft, firma, která už podle názvu, jak napovídá sám název, nic nevyrábí, z té továrny nic nevychází. To jsou myšlenky, které jsou nějakým způsobem strukturované do počítačového programu. Ale ta firma Microsoft nic hmotného nevyrábí. No a poslední generace doyenů je Google a jemu podobné firmy, které nejenže nic nevyrábí, ale dokonce ani nic neprodávají pořádně. Jo, takže u toho Microsoftu jste aspoň mohli jít do obchodu, koupit si v krabici zabalený Microsoft, přinést ho domů a říct, hele mámo, koupil jsem si, já nevím, Office nebo něco takového a máma řekne, no to seš teda dobrodruh. Jo? Ale Google, jako nemůžete jít a koupit si v krabici kus Google. Jo? Ten Microsoft se furt podle mě trošku nesmířil s tím, že existuje internet, protože byl založen v době, kdy počítačové programy fungovaly domicilně na hmotě vašeho domácího počítače. A Google vlastně je něco úplně jiného než všechny předchozí generace. Nám se to stalo během jednoho jediného života. Co tím chci říct je, že tady vidíte hezky odloučení se od hmoty. IBM hmota, Microsoft myšlenky a Google už ani vlastně neprodává myšlenky, ale prodává nějaké propojení a takové věci, nad kterými můžeme vést semináře několika semestrální. Takže to je ten trend abstraktizace. Druhý trend je planetizace, kdy spojujeme do jedného systému co možná největší počet lidí. My ekonomové tomu říkáme specializace, ale je to vlastně myšlenka mít stejný software, mít stejnou měnu, mít stejný pravidla, mít stejný možná i jazyk obchodní, tak když mně se líbí vaše myšlenka, nebo váš produkt, nebo vaše služba a vám se líbí moje a furt tady sedíte, takže teď si třeba směňujeme slova, tak abychom na to měli stejný jazyk, aby se stačilo říct, hele, já mám zájem s váma dál směňovat, vy řeknete, já mám též zájem s váma dál směňovat a už můžeme směňovat. Nemusíme se domlouvat, jestli to bude v korunách nebo v eurech, protože jsem konečně na osvíceném Slovensku, kde jste to pochopili mnohem dřív než u nás. Já jsem jeden z největších já jsem největší eurofil z České republiky. Je to částečně tím, že jsem napůl Slovák a částečně tím, že to není moc těžký v České republice být filem čehokoliv. Protože my jsme takový trošku jako nenadšený národ, spíš Kafků než Janošíků. A dělám si z českých ekonomů srandu, že my na to máme tak 350 analytiků, kdežto na Slovensku každé malé dítě ví, že kurz eura k euru příští rok bude přesně 1:1. A my u nás prvobitně po spolném Česku se o tom bavíme a platíme si za to a máme na to analytický sekce v bankách, abychom se hádali o tom, jaký bude kurz koruny k euru další rok, jaký bude úrokový diferenciál, kdy přijmeme eura. Takže kdybychom jenom spočetli ingoust a čas těchto z těch jinak inteligentních lidí, tak vám se to už 6krát vyplatilo jenom z tady toho titulu ušetřeného času. No, já jsem chtěl jako začít něčím hezčím, protože Kafka. Tak jen tak rychle, není to důležitý, ale je to hezký. Je to nejekonomičtější příběh, který byl kdy napsán. Je to celý příběh, není to citát z příběhu. Takhle to začíná, takhle to končí. Je to příběh o jedné větě. A je to zároveň shrnutí toho, co se s náma lidma od počátku do konce děje. Je to vlastně shrnutí toho všeho, co jsem s vámi se dneska chtěl podělit po té, co jsem po 12 letech vylezl
ze svého akademického doupěte. Já se totiž jinak činím, jak už jsem tady říkal, mé drahé kolegyně, já se totiž, I'm playing hard to get. Jestli teda vás můžu nejdřív poprosit o malou filozofickou takovou jakoby restauraci v občerstvení. Já rozděluju ekonomiku na ekonomiku těla, ta vyrábí hmotu, do které se dá kopnout, jo, třeba tohle pódium je dělaný z atomů, má nějakou exkluzivní polohu v časoprostoru a tam, kde je pódium, nemůže být zároveň lžička. Ta lžička může být vedle nebo pod pódiem, ale nemůže být na stejném místě. Takže cokoliv, co se skládá z atomů, je hmota. To je to, co vy neděláte. Vy hmotu jíte, sedíte na ní, ale už se živíte duší. A duše v tom mém definičním pojetí je něco, co je neviditelné, nehmotné, ale objektivně existující. Třeba tahle přednáška. Nebo vaše práce. Vaše práce též na ní nejde zaťukat, nejde dát do krabice. Nebo dopravní nebo dopravní pravidla, nebo demokracie, nebo konec konců matematika. Já jsem s hrůzou asi před 12 měsíci zjistil, že my nevíme, jak vypadá dvojka. My nevíme, jak vypadá jednička. My nevíme, jak vypadá plus. No to je symbol. Ale takhle jednička nevypadá. My víme, jak vypadá jedna kráva, jak vypadají 2 krávy, jak vypadají 3 židle, ale trojka samotná nemá žádnou, my na ní máme pochopitelně symbol, ale to není trojka, to je symbol trojky. No a nebo jazyk. Jazyk taky, to je to, čím se živíte. Jazyk taky nic neváží. Nebo demokracie, nebo lidský práva, nebo vaše vzdělání. Nic neváží, neskládá se z atomů. Je to taková, jakoby, já jsem to tady znázornil, duší budovy. Ono to vypadá trochu jako duch. Ale toto není budova. Zde nelze bydlet. Tady to je struktura budovy. No a pak tady máme něco, čemu říkám duch. Není to teda žádná duchařina, je to v takové německé filozofické tradici hegelovského Weltgeistu, mimochodem v němčině, se společenským vědám a humanitním vědám, kam spadá sociologie, ekonomie a další, říká Geistenswissenschaft, věda o duchu. Takže všichni ekonomové jsou duchaři. A sociologové teda taky, a nemluví o filozofech, a nejen teologové. Takže to není nic ezoterického, naopak je to Geist ve smyslu gejzír, nebo gist v angličtině, gist of things, to je jako tam smysl věcí. Proč jste tady vlastně vůbec? Jo, takže tady máte nějakou matematiku, ale ten duch jí teprve, ta matematika furt jakoby někde je, nějakým způsobem, ale pak přijde někdo a řekne, vypočti mi, kolik je 3 + 3 a vy řeknete 7. A ten duch jí zadává smysl tady toho konkrétního výpočtu. Ta duše samotná nemá žádnou energii, nemá žádnou vůli. A abych vás zase přistál na zemi, abyste se nebáli, tak to je to, o čem John Maynard Keynes hovoří, když mluví o anima spirits. To je termín, který jste znáte jistě velice dobře, to je jeden z nejznámějších termínů, který exportujeme z ekonomie. Anima spirits, ať už anima nebo neanima, jsou prostě duch. To je to, co vám vdechává život, to je to, co vdechá, to je to, proč lidi jdou na jižní pól. A konec konců si spočtěte, nebo vlastně i řekněte, vy jste všichni profikci, který se živíte excelovskými tabulkama, kolik rozhodnutí, když si to tak jako, ono se to blbě vyjadřuje, ale kolik rozhodnutí jste udělali, jako tu excelovskou tabulku tam sice někde máte, ale kolik rozhodnutí v životě jste dělali s excelovskou tabulkou? A kolik v biznesu? Takže jsme vlastně spirituální, tady to je jedno, tady to jenom jako shrnuju, tady máme Reného Descartesa, tady jsou, to je hezký, tady to je periodická tabulka prvků v malém rozlišení. Tady je, chcete to přeříkat? Vodík, helium, nemáme čas. A tady je teda ta duše, o jejich vlastnostech jsem vám už konec konců probíhal. Ty z vás, kdo se v neděli chystají do kostela, tak je to ten logos, to slovo. Na začátku bylo slovo, v řečtině to na začátku bylo logos, logika, struktura věcí. Je to Platonův svět ideí,
Já vám pochopitelně ty slajdy dám k dispozici, protože těch slajdů je 485, já jsem z nich vybral 13, proto mi to tak dlouho trvalo a strašně mě to bolelo. Já na to v Praze dělám semestrální přednášky, které mají 42 hodin. Už jsme oslavili, teď budeme rozbíhat 5. semestr, tak kdybyste někdo náhodou chtěli, tak je to jenom 3,5 hodiny vlakem, když nemá zpoždění do Prahy. Každou středu večer se bavíme o budoucnosti ekonomie a o 2 megatrendech. Tady to je tedy popis toho ducha. Opět máme tady známé filozofii a ekonomii. Nebudu se tím teď zdržovat, abychom se mohli dostat ke konkrétní věci, a to je třeba mobilní telefon. Tak mobilní telefon váží 129 gramů, jeho tělo, ta hmota, ze který je udělán, to znamená ta zaťukatelná část, má hodnotu $1. Takže kdybyste to dali do sběru, tak za to dostanete $1.03. Já teď nevím, jak se to přepočte na euro, ale to zvládnete jistě sami. Zbytek mobilu tvoří duši, software. To, jak je ten mobil uspořádaný, to, jak jsou ty atomy zmlácený jinýma atomama, aby to znělo jako vaše máma, když s tím mluvíte. Mimochodem, když mluvíte s vaší mámou, tak nemluvíte s vaší mámou. Mluvíte s tímhle. Ono to zní jako vaše máma, ten reprák byl 162 let mučen a laděn tak, aby to znělo, smálo se to jako vaše máma, ale není to vaše máma. Vy mluvíte s kamenem, který je zmlácený do podoby, abychom na něm mohli hrát Tetris. No a ten duch toho mobilu, to jste vy. Ten mobil bez vás nemá smysl. Mimochodem, jestli jste se narodili ve městě, tak nic z toho, co jste v životě viděli, není přirozený. Se rozvíjete kolem sebe. Nic nemá smysl bez člověka. Šaty, tohle, sound systém, konference, židle, boty. A i tam ten park venku, který vypadá přirozeně, protože se nějaký úředník lomeno architekt rozhodl, že to tam bude jako hezký. Je to pro člověka. A vy jste ten duch. You are it. Vy jste to, co dává mobilním telefonu, vy jste to, co dává bodkám zmysel. Já jsem napol Slovak, čiže moje mamička je zo Slovenska, z Handlovej. Ale slovensky som nerozprával, keď som mal priednašku? Priednašku? Prednašku, no vidíte. Tak já se zase vrátím do češtiny. Tak, a teď se zase vrátíme nejen do češtiny, jestli vám to furt dává smysl, jak teda duševně, tak i duchovně, smyslově, k ekonomii. Podívejte se, já jsem se narodil v roce 1977, tenkrát bylo 83% hodnoty 500 největších firm na americké burze hmotných. 83%, a představte si ropné tankéry. Ropa velkou cenu a pár patentů někde a organizačních vychytávek, které se nechali patentovat. Dneska, ani ne dneska, v roce 2020, před 4 lety, to bylo 90%. Jo, takže ten poměr nehmotné hodnoty vůči hmotné hodnotě se během jedné jediné ještě nedožité generace takhle prohodil. Takže teď teda stručný průlet dějinami. Na začátku byl vesmír extrémně chudý, nebylo v něm nic kromě vodíku. Stovky milionů let byl vesmír tmavý a neexistovaly ani hvězdy, natož planety, nebo černý dír, nebo něco takového sofistikovanějšího, na co jsme zvyklí dneska. Až pak časem se začal vesmír, ta hmota vesmíru jakoby neviditelnou silou duší fyzikálních zákonů, které též nejsou dělaný z hmoty, ale hmotu manipulují a organizují sam od sebe, organizovat do složitějších a složitějších kultur a vesmír bohatnul ještě dávno předtím, než přišli lidé. Pak najednou začaly vznikat galaxie a začaly vznikat planety. Tato planeta, mimochodem, ta planeta, na které stojíte, je nejbohatší entita, kterou známe mnohanásobně bohatší než cokoliv, co jsme našli ve vesmíru. My hledáme planety, kde je voda. Tady na té planetě máme všechny prvky periodické tabulky prvků. Všechny prvky, které jsou myslitelné ve vesmíru, tady u nás nativně máme, nebo si je dokážeme vyrobit. To nikde, takže už jinde neexistuje. Takže už jenom tím, že jste se narodili na Zemi, jste se narodili se zlatou lžičkou v držce.
jak se říká hezky česky. No a pak teda vzniknul život, další dimenze bohatství, která je úplně jiná než neživý bohatství. Život rostl v bohatství, až se teda objevili lidi. Lidi jsou zvířata posedlí duchem. Mohlo se to stát žížalám nebo paviánům, stalo se to nám. A začali jsme dělat divné věci, začali jsme se například oblíkat. Jo. Ono to nám dneska divný nepřijde, protože jsme v tom vychovaní, ale proč jsme jako vlastně vůbec oblečený, jako proč tady vlastně nesedíte všichni nahý? Jako teplo je tu dost. Vy přece nejste oblečený z biotických důvodů. Proč jste oblečený? Protože kdyby bylo vidět naše přirození, tak se cítíte velice nepřirozeně. Jo, vy se cítíte mnohem přirozeněji v kůži Hugo Bosse, nebo tady to jsou konkrétně kozí chlupy z Erbílu. A já se cítím víc sám sebou, když mě moc jako není vidět. Ale sedíme tady kvůli tomu, že jsme přirozeně nepřirozený bytosti. Nám se posednul duch a dělal s náma divné věci, například nutí nás se oblíkat. No a pak rostlo bohatství lidstva, to konec konců říkal pan kolega, tímhle tím způsobem. A koupili jsme si za to hrozně moc věcí, které v tomhle rozlišení není vidět, ale je to délka života, přístup k literatuře a tak dále, a tak dále, a tak dále. V Babylonii 1 hodina světla byla 43 000krát dražší než je dnes. Na 1 hodinu světla jste museli pracovat 50 hodin. Na 1 hodinu umělého světla. Takhle vypadala struktura chudoby. V roce 1820 94% lidí žilo v absolutní chudobě, to znamená, že umíralo hladem. Dneska je to pouhých 10%. A tak dále, a tak dále. Takhle vypadá mimochodem bohatství nás Čechoslováků. Jenom jsem chtěl upozornit, že Irsko, které předběhlo nejen Ameriku, ale i Švýcarsko během posledních několika let, tak začínalo na stejné startovní bodě jako Česká republika v roce 1990. A podívejte se, jak se v tom furt patláme, nějakým způsobem jako dobrý, ale nic moc. A podívejte, co se stalo v Irsku, a je to kvůli tomu, že je tam víc zrzavejch. Tak, já tady to přeskáču, protože už mi končí čas, dokonce už mi čas skončil. Takže já se s váma rozloučím tím, že tady ten trend nám kdysi nahradil, stroje nám nahradili tělo. My už dneska nepracujeme s svalama, vy máte svaly jenom na ozdobu. Six-pack is nice to have, ale jinak za vás všechno udělají stroje. Takže se lidská práce evakuovala do vzdělání a do duše. Teď s nástupem umělé inteligence mít titul z Harvardu bude za 3,5 týdne zhruba stejně užitečný, jako kdybyste u přijímacích rozhovorů do banky najednou začali dělat kliky a ukazovali jim, jak vysoko, jak rychle dokážete vytáhnout 20-kilovou mouku. To tu banku nezajímá. A za 14 dní je nebude zajímat ani, jestli víte, kdy se narodil Shakespeare. Takže, závěr mé úvahy. My se budeme muset evakuovat nejen odtud, kde jsme se evakuovali extrémně úspěšně, budeme muset evakuovat i toto. A budeme se muset evakuovat do jednoho jediného místa, a to je jakási oblast vůle, disciplíny, rozhodování, smyslu, espiritu, elánu, to, co v Čechách chybí a to, co tady na Slovensku máte, neurékom. Takhle se pracovalo v těle, takhle se pracovalo v duši, jo, to jsou lidi s čistýma zubama, který nedělají na sebe nic jiného, že se smějou a mluví jazykem, který ani vedlejší oddělení nerozumí. No a tady mě nenapadl žádný lepší obrázek, než takhle jako Master Yoda, to je to, co má dělat generální ředitelka nebo ředitel. Ty nemají na nic šahat, ani na práci, ani na logistiku, ani na e-maily. Ty by neměli mít vůbec počítač, ty by měli být v kanceláři a měli by meditovat 2 metry nad zemí a jako vnímat ducha doby a říct, příští rok ty punčocháče budeme dělat růžový. A tady ten duch řekne růžová, dostal jsem růžovou, řekne růžová, tyhle začnou říkat růžová, 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 růžová a tady ty chudáci dostanou růžovou plechovku někam na linku. Takže přátelé, vlastně vás vyzývám k tomu, abyste i vy sami sebe a svoji firmu vyevakuovali z dimenzí, které nám už nejsou příslušní, stali se všichni jakými si
mástry Yoda, nic lepšího mě tam jako obrázek nenapadlo. A budoucnost, která je teprve na začátku, nás čeká bohatce rozkročená. Tak teď doufám, že už ten úvodní úvodní příběh od France Kafky dává smysl. Je to příběh o tom, jak lidstvo opustilo tělo a zjistilo se, že ten kůň se stejně nedá ovládat otěžemi. Ten kůň, který vás celý život táhne, to dělal, jak chtěl. Ty otěže tam byly jenom pro vás, abyste si mysleli, že ho řídíte. Ty ostruhy nikdy neexistovaly. A na konci života zjistíte, že neexistoval ani ten kůň. Takže já tady jsem vyfotil, cestou jsem našel krásný nápis na zdi. Duch jde durch. Bohatnutí, přátelé, není vlastnost kapitalismu. Bohatnutí není vlastnost ani lidí. Bohatnutí je vlastnost vesmíru. Vesmír bohatnul dávno předtím, než vůbec vzniknul život. Já jsem vám za to chtěl poděkovat a jestli vás tyto a podobné myšlenky líbí, tak si těšte na knihu a propojte se se mnou na LinkedInu, kde já už žiju v duševní virtuální podobě a v tělesné formě vylézám jenom občas. Moc krát děkuju. Děkuju. Tomáš, ďakujeme veľmi pekne. Ja chcel by spýtať sa otázku, A co dál? Pretože toto bol úvod do toho, čo riešime dnes. Dnes tu máme, že festival budúcnosti, zadefinujú sa nejaké veci, ako to možno bude vyzerať, ako to ovplyvníme, aké budú možno reakcie, aké dopadky, ako to dopadne. Ale v tomto prípade je to vec, kde sme si tak zhrnuli všetko, čo máme za sebou a že čo ďalej, ako to vidíte, zmenu alebo život v tom spirite z pohľadu možno umelej inteligencie, pretože sme prešli od strojov cez soul a spirit. Čo s tým? Ako to využiť? Otázkou tedy je, my jsme kdysi bylo důležité mít silné tělo. Před 200 lety byl velký rozdíl, jestli jste zaměstnal dítě, ženu nebo muže, protože prostě šlo fakt jako o prvobytně pospolný svaly. Teď je úplně jedno, jestli zaměstnáte muže, ženu nebo dítě, tlustou hubenou, tlustýho hubenýho, na barvě pleti skutečně nezáleží, dokonce ani nezáleží, kde jste. Ak nie ste Ír, ríšavý. Jestli nejste, ano, ty zvyšují hodnotu celého svého okolí, protože září, říkají holky. Takže otázkou je, co je silný tělo, víme. Dá se to normálně měřit newtonama. Co je silná duše, víme též, dá se to měřit IQ, dá se to měřit úspěšností v různých harvardových a jelovských přijímacích řízení. Ale co je síla ducha? Co je to, co budeme potřebovat, až naše duši nahradí strojové učení, tak jako stroje nahradily naše těla před 200 lety? Pevnost vůle, pevnost charakteru. Vlastně, jestli je někdo z vás HR, a já jsem těch dalších 100 slajdů je na toto téma, takže až budete mít víc večerů, tak se rád za váma vrátím nazpátek. Já tady mám půlku své rodiny, takže to beru vždycky jako výmluvu. Teď jsem napsal bratranci, jestli nechce na oběd. Když si uděláte analýzu HR ohnášení třeba na LinkedInu, tak jako nikdo už jako vzdělaný lidi nebo silný lidi nikdo nehledá. Když si přečtete třeba pozice bank, tak chtějí nadšený lidi, kteří tomu budou věřit a kteří jsou schopní týmoví hráči a vlastně hledají dobrýho člověka. Hledají člověka, který má dobrou vůli, který je pevný, který má trpělivost, který je emotivní, který dokáže poslouchat, který není až to není 10, prostě který není nebo něco jiného. Chcete člověka, který má výdrž, chcete člověka, který je jemnej, chcete člověka, který má vlastně ženský vlastnosti, jestli to můžu takhle stereotypně říct, který se dokáže starat nejen o sebe, ale o celou firmu. A ještě navíc většina firem požaduje lidi, kteří vidí smysl toho svého pracování ve větším kontextu, než jen ve zvyšování zisku. Ještě já si pamatuju během vysokých škol, the business of business is business. Tečka.
A dneska se to jeví úplně naopak. The business of business je naopak jako obecné blaho a najdete to ve výročních zprávách těch nejostřejších bank, těch nejvíc McKinsey poradenských firm, těch jakoby nejdrsnějších analytických firm. Najdete výzvy, že hledají dobrého člověka. Hledají člověka se spiritem, hledají člověka s duchem, protože ta duše za 14 dní bude zcela nahrazená. Já tady taky možná vystupuji naposled, protože příště vám sem prostě pošlu avatara. Protože dokud spolu nebudeme tančit, tak je moje fyzická přítomnost zde zbytečná, jo? Akorát vám dechám vzduch. Takže tímto směrem se uvádíme myšlenky, jestli to chcete ještě jinak. Ja pokojne môžete. V podstate my potrebujeme asi tak trošku uchopiť to, čo ste povedali tak vizionársky, že my potrebujeme koňa, ostrohy a toho koňa nejako akože doprava, doľava. Že či by sme to napríklad mohli zadefinovať ako to, čo hľadáme, to EQ, ktoré už teraz má väčšiu hodnotu. Normálně, jestli můžete se mnou chodit takhle na ty přednášky po celém světě, tak bych si vás vzal. Aj si zatancujeme, lebo ja som tancoval ako avatar v Let's Dance, takže... Přesně, já furt jako hledám někoho takhle k sobě, tak jsme domluveni. No ano, já k tomu nemám co dodat. Máte přesně pravdu a můžeme ušetřit čas, protože já mám hrozně epické odpovědi většinou. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za to, čo ste tu predviedli, čo ste povedali, ako ste nás možno pošteklili, naštartovali a každý si možno berie tú vlastnú mieru, že ste boli súčasťou festivalu budúcnosti, v ktorej evidentne žijete a že ste sa časť podelili s nami, takže veľké vďaka. Já moc děkuji, že jste mě vytáhli do světa. Mějte se moc hezky. Děkuji. Děkuji moc. Býva to tak zvykom na takýchto konferenciách a festivaloch, že ten moderátor je sprievodca. Ja budem teraz váš sprievodca. Nie, že by som sa pýtal, kto pristupoval, ale jednoducho poviem vám nejaký čas a vy to tak trošku doplníte a poviete si, že sedí to. Mal by som vám dať coffee break 15 minút, ale poviem to takto. Dávam vám 10, vy aj tak prijete za 15 a potom o 20 asi budeme pokračovať. Ale keď to bude bližšie k tým 15 minútám, budeme veľmi radi, aby sme mali potom ďalší temporytmus, pretože v tej ďalšej časti sa na vás už čaká Matúš Durkač, ktorý je člen AmCham boardu a budeme pokračovať ďalej vo festivale budúcnosti a za ten doterajší čas a pozornosť vám chcem veľmi pekne poďakovať. Či zostanete tu s nami, pôjdete na workshop, vrátite sa, prípadne sa vidíme zajtra a pozajtra. Takže ďakujem veľmi pekne.
Nie, ja sa budem snažiť naozaj, aby sme boli na čas. Začíname? Just like astronauts prepare meticulously for every possible scenario when planning their mission to space, we must also prepare for the uncertainties of the future. The future is an uncertain territory, shaped by megatrends such as climate change, technological evolution, and shifting demographics. These challenges can seem daunting, yet they also present us with profound opportunities. By the end of the century, global temperatures could rise by up to 4 degrees. By 2025, 70% of consumer products will be designed with a circular economy in mind. By 2030,
Nearly 99% of online content could be AI generated. By 2050, cyber immunity could reduce the occurrence of successful cyber attacks by 80%. 1/3 of all jobs worldwide are likely to be transformed by technology in the next decade. By 2025, half of all employees globally will need to learn new core skills to be equipped for the future. The future may be unpredictable, but by working together and daring to innovate, we can shape it positively. Just as astronauts venture into the vastness of space, let us boldly step forward into our future, united in our mission to make a better world for generations to come. Hello, everyone. Can I have your attention, please? Sorry, I do have an unpleasant duty of interrupting the break here, but thank you so much. Hopefully, you have enjoyed this past 15 minutes to refresh a little bit and mingle and really get to know and network lots of new people. Thank you so much. We are moving into the next section of today's festival, and I do have a privilege of welcoming Mr. Ronit Gush, who is a global head, Future of Finance and Citibank's think tank for the future of money and technology. Ronit's current areas of focus are digital assets, metaverse, Web3 and applications of AI in finance, and other frontier topics. His presentation will tell us a little bit more about what the future of money and finance is and what we can look forward to. Ronit, welcome on stage. Thank you. Thank you for coming, and thank you for inviting me. For the next 15 minutes, I'm going to be talking about the future of money. But before we can talk about the future of money, I'd like to start by talking about where money comes from. Because oftentimes we talk about money, and we don't have a baseline. In fact, we talk about the future, and you'll be discussing, I guess, over the next 2 or 3 days, the future. But most of us are really bad at knowing the present. Most of us have no idea about the present. And I don't mean that in a rude way. I mean, we know about our day-to-day lives. We know about what we do every day. But when you zoom out, and I'm going to ask you a question now, and you've got 15 minutes or 10 minutes to Google this, but don't Google it or try to think. I'm going to ask you a question. Because one of the things we're going to talk about is how will, in the future of money, what will we do as jobs in the future, right? So the question I'm going to ask you now, and I'm going to tell you in about 10 minutes the answer, is which single job category had the biggest percentage increase in the United States since the turn of the millennium? So since year 2000, between year 2000 and 2023, based on government data in the US, what was the single biggest increase in jobs? And there's about over 100,000 people doing this job, just to give you a clue. So it's a decent-sized category. But before we get onto that, let's talk about the history. I'm going to talk a lot about the dollar, which is, well, maybe not surprising that I work for an American bank. We're going to talk about the dollar. But the first takeaway I'm going to leave you with is a lot will change in the next 5 to 7 years. I was just trying out my smart glasses with my colleagues there in the corner. I mean, these smart glasses, the metaverse isn't going to be us wearing massive headsets walking around, because no one's going to walk around outside with these. Or even at home, if you wear a massive headset at home, what's going to happen? After maybe 2 or 3 minutes, when your spouse realizes you've got a massive headset in your head, he or she is going to smack you, right? But this is going to be an amazing form factor for us to interact with when it comes to AR meeting AI. And I'll come on to that. But before we do that, the reason I want to talk about the dollar is, the point number one I'm making is that the dollar is going nowhere. The world is changing. I live in Dubai. I'm based in Dubai. I've lived there for 8 years. Literally every week I'm in a different country. So this weekend I was back in India, where I was born many, many years ago. The week before I was in Saudi. The week before that I was in Japan. So I don't say this from a view of being parochial. In fact, I spend very little time in the US. I don't think the future is being really, maybe with the exception of Silicon Valley, being built in the US. It's being built everywhere around the world.
But the dollar, and this is my point number one, will remain dominant for the next 5 or 7 years, and I'll come back to why. But it kind of made sense to start with the dollar, because you know where the dollar comes from, right? I see a Citibank colleague in the row 3. The origin of the dollar. What's the origin of the dollar, sir? Germany. Thank you. Almost right. Greater Germany. Bohemia. A town in what's called the Czech Republic today, Bohemia. That's where we get the Joachim's thaler from, which then gets bastardized in English into dollar and becomes dollar. But what's really fascinating for me is how currencies change over time. We're obviously in this kind of digital going to AI. But the dollar, I was in Hong Kong in January this year. And you know the currency of Hong Kong, right? Dollar, thank you. Why is the Hong Kong currency called dollar? And at this point, someone will say it's pegged to the US dollar. And it's amazing. Does anyone know the origin of why the Hong Kong dollar and the Singapore dollar is called the dollar? It has nothing to do with the US. Because that silver coin, the reason the word thaler and then dollar became the English word for currency is that coin from Bohemia had the most consistency. It could be trusted. When the Spanish discover Mexico and Peru, the purest silver in the world comes out of mines in Mexico and Peru. And trade for hundreds of years in the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean is done in these Spanish silver dollars. So when the British arrive, because they have the best navy in the 1800s in Hong Kong, or what becomes Hong Kong, they say to the Chinese, we're going to sell you something. The Chinese are like, we don't want anything. We're good. We don't need anything. And they're like, no, we're going to sell you something. And they had a better navy, so they ended up selling something to the Chinese. The Chinese said, okay, fine, we'll buy your opium. We're not going to take your currency. So it was the currency in the South China Sea in Hong Kong wasn't the pound sterling. It was the dollar, because the currency of the Pacific Ocean in trade was the Spanish silver dollar. And in fact, after Mexico became independent, it was called the Mexican dollar. So if you go to Hong Kong, Shanghai, I was in Tokyo in a currency museum of the Bank of Japan the other day, they have notes that says Mexican dollar. The currency, if you were trading in the 1800s in Southeast Asia, South China, the currency used was the Mexican dollar. Now, I'm saying all of this because most of us have no idea where we're coming from, and yet we're going to talk about the future. So let's be a little bit humble about making forecasts, because we literally, and I don't mean to be rude, have no idea where we're coming from when it comes to money. Okay, here's a little picture of trains, planes, buses. And the point I put it up is when we move, we use multiple ways of moving. When we talk, I'm doing this presentation in English, some of the presentations will not be in English. When we talk in many languages. I was in India a lot this weekend. So literally 36 hours ago, I was in India, in Calcutta, the place of my birth. The average person in Calcutta, or Kolkata as it's now been renamed, talks in 3 languages. We're just very used to communicating, moving in multiple ways. And for me, money, the infrastructure of money, there's going to be multiple ways to move. So this is point number 2. Point number 1 is the dollar ain't going anywhere. And the point number 2 is it's not about blockchain versus banks. It's not about crypto versus some other asset. We're going to be using multiple ways to move money, multiple technologies. And for me, blockchain is a technology. Crypto is an asset class. Now, why is the dollar going to stay dominant? It's because, like English, the dollar is everyone's second language, second financial language. Most financial assets in the world are in dollars. People often say to me, hey, Ronnie, what about China? China's amazing in terms of scale, innovation, AI, R&D. Most of the AI, R&D is being done in China. So China has scale. China has innovation. But money is like language. It needs to move freely. And this is where the Chinese economy has a problem. The RMB doesn't move freely.
The dollar moves freely. Most of the world's financial assets are dollar denominated. And this is point number 3, linked to point number 1. Do you know how much money a big bank like Citi moves every day or every night? Or JP Morgan or HSBC, one of the global banks. Does anyone know? So, well, billions. Give me a number. Come on, let's make this interactive. 10 billion. 10 billion. Higher or lower? Higher. Keep going. The answer's not on the page, by the way. Keep going. The biggest bank in the world, not us, moves 10 trillion a day or a night. 10 trillion. So point number 3 is we have no idea how much money moves every day. And most of it's in dollars. 10 trillion. So people say to me, oh, China, the trade and blah, 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 blah. Russians are selling oil in Indian rupee. The Saudis are invoicing in RMB. How much trade is in there in the world? About 40 trillion. Every night, actually no, in 2 nights, the 3 biggest banks in the world, in 2 nights, move about 40 trillion gross. Once you net it off, it's a smaller number, but in 2 nights, that's point number 3. Money isn't about trade. The trade is an important base layer. Money is about money. And if you're being like puritanical, you go, no, money has to do something. But no, money exists outside. Most money is about investment. So that's point number 3. Point number 4 I'm going to talk about is, how's AI going to change? How's AI going to change finance? But also, how's AI going to change day-to-day lives? And this is point number 4. Most of us don't wake up, even me. I've been in finance almost 30 years. I've been in the bank 27 years. I don't wake up thinking, ooh, let me check my mortgage rate. And let's go online and see if there are 3 other banks that can give me a better mortgage rate. Most of us don't really. In fact, if you ask me today what's my mortgage rate for my villa in Dubai, I couldn't tell you. When I got the mortgage, I obviously made sure I got the best rate. I went to 3 or 4 banks, and that was 2 years ago. Actually, if you have a mortgage in the room, maybe some of you will know your rate, but most of us actually don't remember. What we remember is how much we pay every month from our bank account, because if we don't have enough money, then we have to pay fines or fees to our bank. But we don't remember our rate. Most of us don't know whether we're using the best mutual funds or savings products. And we have all the information in the world. When I started in finance, we used to call clients and tell them things like, the share price of this company has gone up. And they would pay us for that. For the last 15 years, you have that in the palm of your hands because of the information revolution. Just like in the last 20, 25 years, information has been commoditized. Decision-making in, say, low-level intelligence is going to get commoditized by AI. And the biggest impact in financial services isn't going to be inside our company. There will be an impact in our company. This year already, we have like, depending on how you define it, 30, 40,000 software developers in the bank. Most of them have access to Copilot. So they can now generate code, check code, document code much faster than they could before. So yes, our operational efficiency will improve. That's important, but it's not game-changing. What is game-changing is that clients, you and me, we will have in the palm of our hands, in the next few years, an AI-powered advisor. The kind of advisor that if you work for a multinational client of Citi, you already have in your company. It's called the Corporate Treasury Division. So when we deal with big blue-chip companies, we're dealing professional to professional, business to business, big business to big business. Both sides know what they're talking about. But in our personal lives, at the weekend or in the evening, we'd rather go and watch a movie, go to the park, have fun with our friends and family, not spend time thinking, have I got the best financial product? We'll have in the palm of our hands pretty soon
advisors that'll be AI-powered. It'll be like having a family office. Today, if you have 100 million or a billion, preferably a billion, you can have a family office, or a couple of 100 million. You have professionals managing your money, so you're sailing on your yacht or whatever you're doing, right? As a high net worth, ultra high net worth individual. But most of us, even me, 30 years in finance, I don't have really time to manage. My finances are very suboptimally managed. That's putting it politely. AI changes that. It's a game changer. And the question is, who's going to be the advisor? Is it a bank? Is it your current friendly bank? Is it Apple? Is it Meta? Will I be looking at something and going, I don't know, hey, Meta, what is that? What's the price? Buy it for me. Because embedded finance or invisible finance, so it's talking back to me, let me put it away. Invisible finance, embedded finance is the future. We don't want to think about the money bit. We just want to use the money to do something else. We want the mortgage to have a house to live in. We want the credit card to go shopping. This is going to be a game changer. Now, remember the question I asked you 10 minutes ago? Or 12 minutes ago? Biggest increase in jobs? Because everyone's going to say, oh, AI is going to change. We're going to either people are being utopian and they're going to go, wow, it's going to be brilliant. We're all going to be like, I don't know, you know that Karl Marx line about how we're only going to work a few hours a week and then we're going to be reading philosophy or hunting or fishing, or there's that kind of version for AI, or there's that kind of gloom and doom version, which is we'll be all out of jobs and the economy will collapse and because no one has any purchasing power. But what did I ask you 15 minutes ago? What was the single biggest job category increase? I don't know if anyone's Googled it, or who can answer that? Single biggest job category? Software engineer. Thank you. That is a very common answer. And it makes sense because we just lived through a technology age, right? You'd think it'd be software engineers. So, social services. Getting warmer. Social services. I'd say, yeah, welfare. Yeah. Anyone else? Social media influencers. Yeah, I'm surprised it's not in there, but you're right. Social media influencers. My time is up, so I'm going to give you the answer. Boom, boom. Manicurists and pedicurists. And I don't know if it's men going to manicures more in the US or women have more disposable income. It's manicurists and pedicurists. 400% increase. That's a 5-fold increase. There's 115,000 of them. Number 2, HR, not surprised. Number 3, events like this, meeting convention event planners. Number 4, massage therapists. And number 5, compliance officers. It's all welfare. It's corporate welfare or individual welfare. Before I found this data a couple of months ago, I would have had no idea. And so this is what I'm going to end at, saying, let's be humble when we make forecasts. When you hear people stand here and say, the future is going to be this or the future is going to be that, most of us have no idea where we're coming from, centuries old. Most of us have no idea where we're coming from in our own lifetimes. These are the biggest job creations. Most of us in banks would have said compliance officer, but we wouldn't have guessed the others. Thank you so much for listening. A lot of this content is available in much greater depth in my book, Future Money, plug. So you can get that on Amazon, or if you're a Citi client or a prospective client, you can get a lot of my content online as well. So thank you very much for listening. Thank you, Ronit, for the presentation. Very insightful one. In the area of the economic growth in the AI context, we are going to stay and discuss this discussion. So thank you so much, and please welcome us for the panel. And I do have an honor of welcoming another guests into a panel discussion, and that's Mr. Karsten Hegel, Head of Digital Innovation Center Slovakia and member of Regional Board PwC CEE. Mr. Radomír Bordon, Regional Country Manager for Czechia, Slovakia, and Hungary, Dell Technologies. Like and Mr. Slavomír Šenák, Chief Technology Officer, O2. Maybe we should sit by our... Thank you. Look at that. All right. Okay. Yeah.
Yeah. Follow the pictures. Gentlemen, thank you so much for joining us for the discussion today. As we were talking about the economic growth in AI context, I'm going to start with that right away. And I'm really interested to hear what role does AI play in driving sustainable economic growth and addressing environmental challenges? Karsten, maybe if you don't mind, I'd like to start with you here. Yes, thank you. I'll make a start. I mean, first of all, I'm coming back to what you just said. Predictions are interesting. I think you can read a lot about, what is the impact of AI for the subject you just mentioned. If I look at numbers like they say, if I look at, carbonization can be optimized, goes down by 4%. These are numbers that are floating around. I think there are a lot of statistics. I think, how the real impact is very difficult to foresee. On the other side, I think what we can see, and I think there are two trends. One is definitely through the ability of predictions, because this is where I think AI can contribute the most. Energy consumptions, etc., can be much better optimized, and there's definitely a positive influence on the way of how we can create a more sustainable environment. On the other side, and that is a debate that's going on a lot in the media, is what is actually, the downside of AI? Because for AI, we need a lot of computing power. That means we need a lot of natural resources. There are a lot of discussions around, what does it do to our, for example, water supply, environmental. So I think there are two trends that are probably competing at the moment. One is it has a very positive impact on how we can optimize our resources, the usage of resources. On the other side, it will also take a lot of resources. And that's probably, interesting to see how the trends evolve. So I'll just give you one example. If I look at Tesla, one of the US, big automotive companies, as you know, they're building a factory in Germany. There's a lot of debate at the moment, how much do they damage actually the environment building this factory, using the natural resources, and there are a lot of protests around this, and we see this in other places as well, where big companies that are technology driven, and also we can look at cryptocurrency, it takes a lot of energies, how they can really afford, to continue to build this out. Thank you so much. Can I echo this one? Because it's very absolutely. interesting what you said about two aspects of the trend. On one hand, it can help with designing the products in a more sustainable way. That's true. On the other hand, there's a cost associated with the compute power. However, just think about this, how quickly technology is changing. Think about ChatGPT. It has been less than 2 years ago. It was just introduced to the market right now. And currently, if you look at Dell, we collaborate very closely with the open source AI community, like Hugging Face. And if you look how many different language models, specific, domain expert, optimized, not only large but small language models as well, that don't need that much compute power. It is enormously developing. So this part of the trend that is about the optimization as well of usage of technology will help. So definitely AI and the technology will help with sustainability and scarcity of products. But on the other side, optimizing technology itself, this is the very strong one that is happening as well at the same time. Thank you, Radomir. Maybe what I can add to it, and by the way, I really admire that you're still sitting there, and there is probably food somewhere else. So please keep on and endure. I can completely confirm that what we are looking at, for example, in O2, is that we are trying to utilize the AI in multiple aspects. And one of the kind of key aspects is also energy consumption on the radios, which are used to spread the signal. So when we're speaking about 5G and other connectivity, there is a really huge difference on how you optimize this radio power so that you can be happy, you have the fastest things on your phone, but at the same time you are not going to eat the grass to produce so much power. And yes, currently there is a lot of predictions that actually there will not be enough electricity to power the predicted growth in the AI. And if you look at the emissions, actually there has been a report maybe 2 weeks ago reporting that actually the emissions of the data centers had gone up 3 times because of the employment of the AI models and of the training. So we better, and all of us, should really focus on actually making it worth so that we use the AI for something that the benefits will equal these costs. Very interesting. Thank you, Slavomir. As we're thinking about growth and especially maybe risks and everything else associated with it, what economic sectors do you think are most at risk for disruption by AI and how they can adapt
Ronnie, do you have a viewpoint on that? Sure. Which mic am I using? This one? Yeah. I need AI to help me out here. The standard answer, the conventional answer that's often given is actually the business I'm in, financial services, because unlike petrochemicals or the automobile sector, we don't produce a hard output. We facilitate other things. Our output is intangibles. In fact, our whole business is zeros and ones. It's data. And so what easier business to disrupt with AI than data? A data business, which is what finance is. There was a World Economic Forum study, or was it an Accenture study, or I think they both did it together, which I quote in a report I did, which is available publicly online, called AI in Finance. And so this is either Accenture or the WEF, or both of them, and they concluded of all the different industry categories, banking, insurance, and capital markets were the most exposed. Exactly. So that was the kind of, and that's the conventional view, if you like. Now, what's interesting is, what does that mean? That means that maybe a lot of our jobs will change, but they've always been changing. If you look at financial services, if my grandparents no longer alive, but if I went and through AI maybe spoke to them and told them what I've been doing for the last 10, 15 years, actually a couple of my grandparents died in the 80s in India. If I told them what I've done since they passed away, they'll be baffled. My grandparents, one was a lawyer, one was a school teacher, another was an engineer. They did real work, real jobs. We play like, I shouldn't say this, but it's like playing video games online, right? We sit in front of a computer or a laptop now, and we're moving things. And for an hour in the morning, we're just clearing emails. I mean, when you think about the kind of jobs we do, now a lot of this is going to change because AI will make it faster. I used to, as a junior analyst, if you started in finance or business, we used a spreadsheet. My managing director, when I worked for him in the 1990s, used to use a scientific calculator because he started work in the 70s. He didn't use a spreadsheet. Now you think spreadsheets, you've probably seen these stats, so just indulge me. When the spreadsheets arrived in corporate America in the 70s, you'd think that bookkeepers, accountants, finance people, what did finance people do in the 50s and 60s? Most of the people in finance were bookkeepers. They would literally add numbers using calculators. So spreadsheets should have put them out of business, right? Instead, what happened, a whole new job category exploded. The job category I became part of in the 1990s, financial analyst and financial manager. That job category exploded. My point being is, yeah, people say finance jobs will change, but I'm a skeptic as to whether or not big banks will have a lot less people. We'll just have different kind of people. Maybe we'll have more massage therapists and manicurists working for us. I don't know. We'll have different kind of people working for us. And my final point I want to make is, all this analysis usually assumes everything else is constant, ceteris paribus, and everything else is inconstant. This is the fatal flaw in all these forecasts. The biggest thing that's going to change, we deal with data. Data is going to explode. Data is doubling every 2 years, right? It's literally, most data in the world in a year or 2 or 3 will not be created by us. It'll be created by machines. I don't know when, but other panelists will have a view. In the next 2 or 3 years, data will be created by, data is exploding. If every 2 or 3 years the amount of data in the world explodes, what does that mean for, we're basically data analysts and data managers in all our jobs, whether we're in finance, media, whatever. I mean, we're kind of, that's what we're doing. Yes. Radomir, what's your thoughts on that? If I may echo on this one, sure. because today in the morning I've been reading the very nice article from Harvard Business Review, and actually it was about how to embrace AI at job, right? Just, this is scary for everybody. We need to embrace it. We need to close the skills gap, right? And the analysis over there is saying that in US job, 40% of US jobs will be either augmented, automated, or reinvented. And the first industries, as you mentioned, were like banking, insurance, legal, followed by capital markets, yes, then followed by retail, energy sector. So from my perspective, we have a privilege to work with all of the flavors of the industries and then the size of the customers. And those that are already very much data-driven,
those that have been already adopting technology, you guys like in finance, you've been like using like discriminative for traditional AI for years, fraud detection, like so many other like topics that you've been using technology for. You are the first one who will be like going big time over there. And I'm so curious, so happy like seeing this to collaborate and see what will be the outcome. That's what I wanted like to add. Carsten, you have an opinion? Yeah, I would a bit tweak the question because I think it's not so much about the sectors because to be honest, every sector will be impacted by AI. Yes. I think it's more a question of scale. And also there's another trend that we should not forget, which is quite interesting because we also do see that in certain sectors, we see jobs, coming back to your example, raising where people don't want to have automated, developed products. Look at the number of carpenters all of a sudden, or luxury products, where customers want something else. But that's not at scale. So I think it's a segmentation clearly to look at. And if you look at the jobs, I couldn't agree more. I mean, there's another statistics that says that 85 million jobs globally will probably disappear, but 97 will be created because of AI. So even more. So I think you said this, it's a shift of jobs. And I think here this is something to observe, how fast this will happen. And I think that's the big impact of AI. So it's not for one sector. I see this for multiple sectors. Also, the low-tech sectors will be very much, addressed by AI or supported. And it's really a question of scale. Where can I create scale? That's where AI will really sort of, drive and accelerate the growth. And then there will be always the niches. I don't think they will go away. And you touched on the importance of reskilling and upskilling that's very much associated with that. Maybe Slawomir, I'd be interested in your opinion on what can we do, what can companies and educational sector do in order to prepare the workforce for the future? That is a very abstract question. Let me ask the audience, guys, do you use AI daily? Show of hands, please. Not that bad. Multiple times per day? Hourly? What do they do with it? They're probably using anything. And if you're literally using anything, it's there. I'm trying to censor the curse words. It is there. And what can you do? You can try to play around with it, get used to it, and try to understand how it works. Because it was said, in our region, especially in Europe, there is a huge thing which is called trust, and the trust in the technology, which is not necessarily in such a high level as it is in India or in Asian countries. If you have a test that a robot will call you, a chatbot will call you and say, I'm a robot, and I'm calling you, and I would want to get this information, what do? You hang him. You get, okay, robot, click, and it's gone. In India, they are excited, they are speaking to the technology, they are sharing with the robot. And here coming to us, so if you want to get these benefits, we actually have to get accustomed to it. And what I can advise to you, and it's literally, we are a company which is really in the telecommunications. Look at your mobile phone. Whether you have iOS or Android, there is this most used row of things at the bottom. If one of those 4 or 5, if you're on Android, is not an AI model, you are missing out. So do yourself a favor, put it there. I don't care if it's going to a ChatGPT or Anthropic Claude or something else, if you're a fan of Grok, whatever. Put it there and try to speak to it. Try to figure out the things, how it can help you. Because these are the things which are going to be disrupted with this part. So there are a lot of bullshit jobs which we are doing today. And there is a lot of bullshit activities across the sectors, across the industries. I really do hope that they will disappear. And we will use this artificial intelligence to actually get rid of them and actually have something which is more tangible. And I don't want to play an oracle, but you wanted to react, sorry. No, I agree that there's a lot of, let's call it, BS jobs, but there's also a lot of jobs that when we're starting off as age 18 or 24, we think are BS. But sometimes just that process of doing that apprenticeship, which is not very high value added in terms of the output, trains us. And this is a challenge in terms of, I've seen this in my own, so
was for most of my career an investment analyst before I moved on to this new, more broad role. And about, without oversharing, maybe 15, 20 years ago, we all discovered offshoring. And I was lucky, I was still in the 1990s. We hired lots of young people in London, so I got a job. But 10 years later, after I joined the bank, a lot of those jobs were being moved offshore. They weren't being done in London or New York anymore. They were being done in Mumbai or Central Eastern Europe as well. We have a lot of them here. I know, a lot of them. We have huge operations in Poland, in Hungary, in Northern Ireland, Republic of Ireland. But then we discovered one day a talent pipeline, not at a company level, but at a country level. In our EMEA head office in London, our talent pipeline was not what it used to be. We didn't have that many. I mean, we could ship them over. I mean, and again, as you can tell, I was originally from India, but I grew up in the UK. It's different to bring them over from our office in the UK, and we began to bring them over, but we had a talent pipeline problem. And the same will happen sometimes just the very basic, really boring jobs. Like, how do we think? Maybe the way we'll think will change, but often we think by writing, right? Sometimes if you just stop and you write down something, our brain processes it. It's proven scientifically. Just looking at a screen, we don't take it all in, but just writing it. That's why at school or university we used to write things with pen and paper. And now we don't as much, so we don't. And that was in a way kind of a BS job, right? I would sit in the office and I would type in things from a central bank book, the Bulletin of Financial Statistics. A really bullshit job. I mean, then we had DataStream and Reuters and Bloomberg, but that's how I started. I was trained. It's like apprenticeship. It'd be the same in Craftsman or whatever. So there's a pipeline question. And maybe it doesn't matter at a global level, but it matters for centers, right? Yeah. It mattered for London. I fully agree with this. If you think about how you learn the job, and I really like, Karsten, that in PwC you start as an associate and you compile a lot of data and you read and you put together articles. Actually, the ChatGPT can do a lot faster and a better job. And it's easier to actually be employed and get rid of these people. But they are the bottom of the pyramids, which is then growing up. And who's going to do the consulting job if they are not understanding the data? If they trust it too much. So it is really a conundrum. But what I can say is that what you asked about for the educational sector, I have 3 kids. And if I speak about AI with my kids, my son is always telling me, ChatGPT, this is the homework making this device. You log in, you enter the prompt, and he's actually very good at asking the right questions. He's manipulating it, so it also and include one more error so it doesn't look fabricated. And print it there and put the images. Fully done, 5 minutes, referral, anything. And we need to actually think about how to deal with these parts. So yes. We introduce a new device, new machine, new tool, and we need to learn to not only use this tool, but also how to use this tool in teaching and how to teach the people to use this tool. And this is really, for me, the biggest challenge, and we're speaking, and also within the company, we are dealing a lot with how to help to educate the kids, and we're focusing a lot on the kids and on the juniors. It is not easy, but it really starts with people to think about it, to learn about it. You would be surprised, your show of hands, I was asking this at the teachers' conference, it was a completely different results, as you can imagine. And, well, these are the people who are then educating our kids. So if there's anything which you can do, speak to your kids, talk to them. But if I may add on this one, and I like what you're saying very much, is that there is a responsibility as well of us, technology companies, okay, or like specialize in some sectors, companies, to really influence educational sector, to really, and this is what we do as well with our educational services. We build curriculum with universities just to educate even basic, very much stuff about the prompting, exactly as you said, and how to utilize the tools, how to really make them like, working for you. By the way, we start from our internal people. You have to understand it, that we have like more than 100,000 employees, and it is a big change to educate like internally. So it will take time, but I think responsibility is like, as you said, parents, of course, at home, but those technology companies who are driving the change, who are driving the innovation, they are responsible as well very much
to drive, to collaborate with the governments and with the educational sector very much. I agree with that absolutely. To build a pipeline as well that Ronit was talking about. So moving us into more of a regulatory territory right now. I'm really interested in how can policymakers create a favorable environment for AI-driven economic growth. Anybody would like to start? So maybe let me make a start, because I think for me, this question has two aspects. One, there is a strong cultural aspect, which I think we should not underestimate. I mean, I will have operations here in Slovakia, but I do projects, around the world, US, EMEA, Germany, etc. If I just compare the US with the German market, for example, companies have a very different view on the whole topic of AI. And also how to adopt AI. If I look at the Central Eastern Europe market, that was seen some time ago as an emerging market, you also have very different trends on applying trends. And if I now look at the political regimes behind this, of course, these markets have different legacies, and the regulator is here in a different need to respond now to that. I think there is one common theme that each regulator has, and this is around this whole topic of trust. So if we really implement AI or use AI, the trust topic is very, I think, important and at the forefront. And if you look at the EU AI Act that has been now released, where there's interesting views on that one, but it's around trust, because the problem is that if the end user, whoever it is, or uses AI, cannot trust, then that's a problem. Specifically in banks, I mean, I had a lot of discussions with CFOs in banks, very early stage when automation became very popular, and then the whole topic of AI came up. I mean, a regulator at the moment would not trust a black box, right? So an algorithm has to be supervised, it has to be clear why a certain output has been generated. So I think what is important is, from a cultural point of view, regulators clearly need to respond to the local market needs. On the other side, I think what is even more important than going forward, and that's a long-term part of your question, is regulators or policymakers have to align. It cannot be that we have a diversity of different regulations across the world, because that will lead actually to a very inefficient setup. And I think this is the biggest challenge now for regulators and policymakers to find global agreements. I always compare this with the internet itself, right? There's a protocol that is applicable globally. The same we need actually on this policymaker level. I'd like to echo what you just said, but also from a sort of a geopolitical or strategic or geostrategic perspective, there's this massive question, which is Europe doesn't lack, whether it's Central Europe or Western Europe or Northern Europe or Southern Europe, Europe doesn't lack smart people. Europe doesn't lack creative, smart people. They're all here. Whether in Central Europe, in Ireland, in the UK, in Scandinavia, in Italy, Spain, the conditions for those smart people to build things, financial conditions, cultural conditions, have somewhat gone missing in the last 20, 30 years. And I spend most of my life living in the UK, but I don't anymore live in Europe. And I can see this when I zoom out. People, and I'm not saying, by the way, UAE or Dubai is perfect. There are lots of, things that could be done better. But when you're living in Dubai or visiting countries like India, the narrative or the discussion is, as some of you have said on the stage already, how do we do not just technology or AI, but how can tomorrow be better? Now, in some of these countries, of course, like in India, you're coming from a position of poverty, terrible infrastructure, really quite low human conditions for an ordinary person. So it's not like I'm looking at it with starry eyes. It's very challenging to be a median or average person in India. But they're looking at the future and going, how can tomorrow be better? Same in countries like the UAE. And when I look at hard numbers, and I translate this attitude into hard numbers, investment dollars or patents. So if you look at patents, however you say it, in AI, most of them are two countries. China and the US. China is like 60, 70, again, patents are flawed and they're not completely, but it's kind of indicative, right? That it is government companies and universities in China, and in the US it's big tech.
it's big technology companies. They dominate. Just 2 countries dominate. And then when you look at VC investing in AI, again, not the end of the world or the everything, but it's like China dominates patents, America dominates VC investing. And so many things that get built in America are built by Europeans. So many things that are scaled in America. The original idea came out of CERN in Geneva, or some random Swedish or Finnish or Irish guy, usually. But it doesn't get built here. It doesn't get built in Central Europe. That's the biggest challenge, because this is not just about AI, this is across the field. And how do we address that? And so we start with regulation, but I mean, of course we need to have regulation, but let's build it and then maybe regulate it along the way. Because I think oftentimes we're like, hey, let's regulate it and then we'll build it. It doesn't happen like that. I think it's always like just build it and then regulate it, or do it together. But if you start with, let's do a perfect plan and then build it, never happens. If I may echo on this one, because it's super, super crucial right now, especially in our region, in the European Union. So let me put some perspective on this one. I'm not sure if you guys are aware that European Commission is spending or design a program under a Euro HPC joint task force of funding 2.5 billion euro to invest into initiative, they call it AI Factory. So really, and it is happening right now, Bratislava, in many countries in Europe, investing into data centers fully equipped with the AI equipment. And why? Because Europe doesn't want to stay behind, even if we are not producing like here the chips on technology, but adopting this and driving the innovation and driving the change. Think about this. I'm going to repeat right now after the CEO of NVIDIA, who's like really smart guy, and he said something that is like really meaningful, that every country has its own specific language, culture, just background and data related to its own country, and making use out of it and building a language model that can be utilized by citizens is a really crucial future aspect of really, adopting the technology. So regulations needs to be done right now. This AI factory, like by EU, was like implemented in May. So introduced in May, so it's already happening. So there is no other way like really to go after it. And I can tell you that we see this very well from our perspective, like one of the large providers of technology, that initially NVIDIA was super like skyrocketing in terms of their growth in the hyperscalers. That was like the first wave. Now what we see a lot is like tier 2 data centers related to local cloud service providers, and as well this sovereign AI. So a lot of governments, Saudi Arabia, UAE, investing like hell, as well like EU. So this is happening right now. So without regulations, we might find ourselves really in a very, very difficult spot. Thank you. A lot has been said about benefits of AI, right, and what value it can bring into a market. On the flip side, if we're thinking about disadvantages or risks that it carries that we may not be necessarily realizing upfront and we should be mindful of, what comes to your minds, guys? I'm thinking about the angle here. Mm-hmm. The artificial intelligence is here, and I personally am a fan of any kind of intelligence. Well, there's an old joke that we don't really have human intelligence yet, so why we keep talking about artificial intelligence. We should work on human intelligence. However, I do believe that it's going to make us a bit more stupid in some ways. If you think about how the internet went, so it was a lot of pages, and there was no Google, nothing. It was catalogs. You had to go to the catalog, the yellow pages of the internet. You had to look for something. You have to have the context and the question in your mind. Then you had a Google, and you Googled something, and you got a lot of the results, and you read through the results, and you formed a view. And you will get even more lazy, because now you're not going to Google. You will just ask the question, and you will take the answer which is going to be presented to you. Currently, there are actually a lot of companies which are currently specializing into optimizing of the results in the AI models. So if you think about the SEO, search engine optimization, your company has paid for someone
that your results are going to be higher because nothing gets lost better than the second page of Google results. So you paid to someone and they massaged your pages so they ranked higher. Now currently there are a lot of companies which are not really marketing, but actually they are specializing in optimizing your results in an AI model. Because, for example, let's ask the AI model about what is your opinion about you. And the model might not know you, but if you're a public figure, the model will have an opinion. And this opinion will be then used by all of the people who are utilizing this particular model. And this result might be very different than the next model, which is going to be from the second company. So there are a lot of the things, how the things are actually being massaged and tweaked. Actually, there is a lot of examples that currently there is a trick. If you have a personal page, your ChatGPT, basically the GPTs are going to index your pages. And currently, if you remember the old tricks in the past, you have put the keywords on your page, but you just made it white on the white so that people will not see them, but the machines will see it. So in a lot of the cases you can massage and you can play a funny game. If you put on a profile something like that you are a space pilot, you will see that actually in few results that these GPTs will have this in the outcomes. And at the same time, what was mentioned here is that there is already a lot of the content generated. There has been a Stanford study 4 weeks ago, and there was an estimate about that 57% of the content of the internet today is generated today. And there is, of course, the conspiracy theory of the dead internet, and we can talk about it. But actually, even today, a lot of what we see and perceive as human developed is being developed by machines, and there is a lot of field actually which is discovering of how the machine fed by the machine data is going to be polarizing the end picture. So there is a lot of things which I believe that there are a lot of risks which we are facing, and there are actually a huge amount of really smart people thinking about it. But you know, as it is with the scientists and everything, we are super excited, we are optimists, and then we come up with the negatives a bit more late. Look, guys, you remember asbestos, yeah? It was a wonderful, wonderful miracle thing because it was put everywhere, but then later on we realized as humanity that it might not be such a great idea. So I'm not saying that this is the same, but again, we are starting with something, so we should also be thinking about that there are pros and cons to it. A little bit of a critical thinking and awareness. Karsten? Yeah, I mean, you can answer this question in different ways, but you used the word intelligence, and that triggered, you know, the response I would like to give to this question. And that is very much around the insurance industry that is very concerned about healthcare of the future. So, and this is now scientifically proven, what I'm saying now is that if you look at the old days, you know, we had to use our brain quite a lot, mathematical-wise, you know, we calculate ourselves. We didn't, rely on our phones and calculators. It's proven that the younger generation that is more or less growing up with devices that can give an answer, that they started to increase their trust on the answers they're giving. So younger kids use calculators, they do trust actually the number that comes up. We don't. I always calculate myself, is it roughly okay or not, because I could have mistyped. There's also, I think, an acknowledgement that, you know, iPhones have a lot of knowledge. ChatGPT, you mentioned, provide a lot of knowledge. So young generations start to trust more AI in that sense, broader sense, which means they reduce their brain power to really, you know, think about the problems and what they have. Now, there are some scientists who say that has a negative influence on how we develop the brains in the young ages, meaning building synapses. And our brain stops to build synapses with the age of 25. It can change, but there's a certain capacity that then stops. Now, if we prolong our life, and this is also, you know, the positive effect of medical care, we live longer, which then bears the risk that we could get into, you know, situations that we need nursing support because, you know, there is this illness of demence, probably everyone is aware of that, and that kicks in at a certain stage. Now, there are natural ways of how to, you know, respond to this and mitigate the risk, and that is actually the number of synapses we build. So the more we build, the better we can, or prolong, you know, the effect of demence.
So now the healthcare sector and the insurance companies are concerned that, if indeed, the, let's say, brain power would be reduced because of the support of the, technology, what does it do to society, later on? I'm not saying that this is something that, will in generally affect everyone, but there is a concern that the amount of care given to people that will actually suffer from dementia will increase. That means we have more costs, health costs, and who's paying for that? It's an interesting dialogue that takes place at the moment in the insurance industry. Whoever is insurance probably is aware of that topic. But I was quite surprised, what impact it could have coming just from this society angle. It's really nice because if you look at the younger generation, actually the young ones around 15, they're obsessed with the body and with being healthy and going to gym. Maybe there will be some gym for the brain as well. Hopefully. I'm going to respectfully disagree with Carsten. Because I think you're right about calculator, because it drives my wife crazy. I always try to do mental maths. If I see something, I do it in my head. Because, back in the 70s in India, calculators were not that common, right? So she grew up in France. She's like, why do you keep doing mental maths? But I do it. So, and my kids would never do that. They'll trust the calculator, right? Completely, 100% agree. Where I disagree is that the younger generation grows up creating and using these tools more than us. They can see how they use it. So they understand social media is fake. In a way that if you don't grow up with social media, you have more trust. Our parents' generation, so like the grandparents, probably trust what's on Facebook way more than their grandchildren do. Because for them, maybe it's a bit like the newspaper. You would trust the newspaper, right? Or the national TV. Now, it depends on where you grew up. Without getting into politics. If you grew up in the UK, you trust the BBC back in the day. But if you grew up behind what we used to call the Iron Curtain, or in India, you all know that what's on TV is... There's a reason why when coups used to happen in the old days, the TV station was the first one you capture, right? Or the radio station. Now no one will bother, right? You try to block the internet. But the younger generation is much more skeptical, I think. And I can see that because they create... It's a bit like pictures. We just take pictures of ourselves on our phones. Young people have a zillion different filters. They have sometimes different phones for their selfies. So I don't know. I'm maybe just naturally optimistic. I don't know. But I think... the human brain and the amount of knowledge young people have, it's amazing. Like, we had to, in the 70s or 80s, walk to libraries to get information. Now, just on the phone or just through your smart glasses, there is so much information available. And it's really hard to censor. I mean, governments try, but there's so much information. I think we'll go back to, because of actually the younger generation's lack of trust of technology, they'll become much more in person than we have become. We live online for our professional lives, Zoom or email. They're going to go back to like 100 years ago. They're going to want to meet much more in coffee shops. I can trust, I think you're real, right? On a Zoom call, I wouldn't know if you're real. Right? This could be a complete perfect replica based on 2 minutes of your online data. I just need 2 minutes, right? If I'm a really smart company, I can recreate you or me with 2 minutes data. But here, I think this is you real, right? I think there's going to be a renaissance, a boom, and that's why the job category number 3 in my presentation was meeting planners and conventions, and we're just going to want to meet more in person. There's going to be a boom in coffee shops, in my view. So if I may comment on this one, just one sentence, just because short term, definitely there are risks coming from uncertainty, unknown what's next, how it's going to be used. That is true. But if you zoom out a little bit, and if you look from longer perspective, think about healthcare industry, how much technology is driving the change in a positive direction. Think about digital pathology today. All these AI algorithms that are recognizing the disease much faster than doctors. Think about the length of the lifespan of the humankind, or literacy, okay? So if you zoom out and think about how technology has been, in my opinion, will be definitely driving human progress. It's inevitable. Thank you so much. And as we're approaching the end of the panel, I'd like to end with this optimistic view that you guys shared. And thank you so much for your time and insightful thoughts that you were willing to share with our audience today. Slavomir, Radomir, Karsten, Ronit,
thank you very much again for joining us for the discussion today. And with that, I'd also like to thank our audience for an attention. If you have any additional questions, I would encourage you to continue in the discussion in the breakout rooms. And right now, I'd like to welcome Katarina Katalikova to the stage, Vice Chair of Digital Committee and AmCham board member. Thank you. Thank you, Katarina. Hi. Thank you, gentlemen.